Hello and good afternoon, guys. I hope you're all awesome. First things first, let's just have a very quick test of the connection because I'm asking mentor say last see. If it's too problematic, tell me hotspot switch করব. And besides that, I hope the noise and the audio background noise আসছে না because roomটা একটু echo করে, but echoing ছাড়া I guess it's clear because এই সময় usually we don't have a lot of crowd আর কি. So I hope everything's smooth and clear. আমরা এখনই ক্লাসটা শুরু করছি। এখন রাইটিং টাস্ক ওয়ান এমন একটা জিনিস যেটার জন্য টাস্ক ওয়ান কি রাইটিং এর দুইটা পার্টি আসলে টাস্ক ওয়ান এন্ড টাস্ক টু যেটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট প্র্যাকটিস লাগে এন্ড কনস্ট্যান্ট একটা ফিডব্যাক প্রয়োজন হয় সো আমি বলেছিলাম আপনাদেরকে যারা মেন্টরসে যেতে পারবেন মেক শিওর ইউ ইউজ আওয়ার সাপোর্ট সেন্টারে গিয়ে কপিগুলা চেকিং করায় ফেলেন দ্যাট উড বি গুড এন্ড এটা ছাড়া যারা একদম ঢাকায় আসতে পারছেন না বা লেটস সে ইউ ক্যানট গো টু মেন্টরস আমি আপনাদের খাতা অনলাইনে চেক করে দেব So আজকে we have a few copies on the internet. So আমি যা করব what I will do is আজকে ক্লাসের লেকচারের পর I will just give you a quick outline কিভাবে চেকিং করা হয় বা কিভাবে এক্সামিনার আপনাকে মার্কিংটা করছে কোন ক্রাইটেরিয়াতে এক্সামিনার মার্কিংটা করছে সেটা আমি আপনাদেরকে বুঝাই দেব সব So what will happen is যখন আপনারা লিখবেন you will have a brief idea on what to do what not to do and how to write Okay, so that being said, so far some of the writing task one and we have done the basic bar charts. Bar chart দুইটা ভ্যারিয়েশন করেছিলাম bar chart যে স্ট্যাটিক অবস্থায় আসে বা স্ট্যাটিক প্রকারে আসে যখন কোনো ধরনের চেঞ্জেস হচ্ছে না when you just have fixed points সেটা করেছিলাম এটা ছাড়া bar chart এর আরেকটা ভ্যারিয়েশন করেছিলাম which we call a time series that means টাইমের সাথে যখন একটা চেঞ্জ হচ্ছে so let me just share my screen and then we shall continue So throughout the class, we have actually done like 6 graphs, I think, around shorter মতো দেখা হচ্ছে So if you remember correctly, just যখনই গ্রাফগুলো দেখবেন কোনো ধরনের টাইম সিরিজ বা টাইমলাইন নাই এগুলোকে বলি আমরা স্ট্যাটিক গ্রাফ এন্ড এখানে সাধারণত হাইয়েস্ট লোয়েস্ট পয়েন্টস মিড পয়েন্টস কমন পয়েন্টস জাস্ট বসায় দিব On the other hand, আমরা মাঝে মাঝে দেখি graphs which are inclusive of a time series এগুলো গ্রাফের সাথে দেখবেন একটা ডিরেক্ট টাইমলাইন দেওয়া থাকে and in this case দেখা যাচ্ছে যে আমাদের রিপোর্টিং এর স্ট্যান্ডার্ড কিন্তু পুরোপুরি পুরোপুরি ডিফারেন্ট এখানে টাইমের সাথে কিভাবে গ্রাফটা চেঞ্জ হচ্ছে সেটাই আমাকে রিপোর্ট করতে হবে এখন এসেনশিয়ালি রাইটিং টাস্ক মানের ব্যাপারটা হচ্ছে এটাই যে ডেটা কিন্তু অনেকভাবে রিপ্রেজেন্ট করা যায় essentially every piece of information can be represented in a table and সেই টেবিল থেকে কিন্তু যদি আপনি মাইক্রোসফট এক্সেলে চলে যান বা এনি কাইন্ড অফ ভিজুয়াল রিপ্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার দেখেন সেখান থেকে কিন্তু আপনি গ্রাফটাকে বার চার্ট লাইন গ্রাফ পাই চার্ট সব আকারে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবেন কিন্তু সো দ্য মেইন থিং যখনই আপনারা পরীক্ষা দিচ্ছেন ইজ টু চেক গ্রাফে কি টাইম সিরিজ আছে নাকি নাই যদি টাইম সিরিজ থাকে আমাদের রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডটা পুরোপুরি ডিফারেন্ট স্টার্টিং পয়েন্ট ইনক্রিজ হচ্ছে কোথায় ডিক্রিজ হচ্ছে কোথায় দ্যাট উইল বি মাই মেইন ফোকাস and if you don't have a time series তখন just highest point lowest point কিভাবে আসছে কোন প্যাটার্নে আসছে বা কোন ট্রেন্ডে আসছে সেগুলো just clearly বলে দিলেই হয়ে যাবে that should be good enough so in this case এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে যে আমি বললাম মানে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছি যখনই আপনার টাইম সিরিজ আসবে try to organize your data and যদি মনে করেন টাইম সিরিজের দুইটা ক্যাটাগরি আসলো বা তিনটা ক্যাটাগরি আসলো তখন use one paragraph for each category and by category আমি বলছি যে the number of lines in the graph the number of types of the lines of the graph এগুলোকে আমরা বলি category in this case since there were 3 categories আমরা তিনটা প্যারাগ্রাফ পড়েছিলাম যদি দুটো থাকতো দুটো প্যারাগ্রাফ পড়তাম but remember writing task one কিন্তু it's a one task that includes only 150 words so word limit কিন্তু আমরা 150 এর উপরে গেলেও around 200 220 এর মধ্যে রাখছি সো যদি মনে করি আমরা প্যারাগ্রাফিং এর ক্ষেত্রে রুলিংটা ম্যাক্সিমাম কিন্তু 5 প্যারাগ্রাফের বেশি আমরা যাব না because if we exceed 5 paragraphs তখন কিন্তু আমার সামারিটা it doesn't look like a summary anymore it looks like a detailed report আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যখন প্যারাগ্রাফ লিখছি one paragraph should contain a minimum of 2 to 3 lines সাধারণত ইন্ট্রোডাকশন এন্ড ওভারভিউটা ইউজুয়ালি দুইটা লাইনের মধ্যে শেষ হয়ে যায় because they're not the main রিপোর্টিং পার্টস আর কি বাট বডি প্যারাগ্রাফের ক্ষেত্রে সাধারণত মিনিমাম 3টা লাইন থাকা উচিত সো মনে করেন যদি আপনি 6টা প্যারাগ্রাফ লেখেন বা 7টা প্যারাগ্রাফ লেখেন
আপনার প্যারাগ্রাফস কিন্তু অনেক বড় হয়ে যাবে, and that's not actually a very good way to deal with paragraphs আর কি। So এই জন্য I would be recommending, যদি মনে করেন আপনার 4টা ক্যাটাগরি আসে বা 5টা ক্যাটাগরি আসে, তখন combine the categories, মিলায় দিয়ে। যেরকম আমি একটা ক্লাস্টার গ্রাফ যখন করেছিলাম, it wasn't a time series, তারপরে দেখেছিলাম না যে এগুলো ইনফরমেশন মিলাই দিয়েছিলাম so that I could finish the graph in like 4 paragraphs। এভাবে করে করার চেষ্টা করবেন কিন্তু, because that's the best way to do it আর কি। Alright, so in our last class আমরা basic bar charts দেখেছি, তারপর আমরা দেখেছিলাম bar charts with a time series। তো যখন টাইম সিরিজ গুলো এসেছিল আমি বলেছিলাম যে আমি যদি আলাদা 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 করে প্রত্যেকটা ইয়ারের কথা বলি বা প্রত্যেকটা টাইম পিরিয়ডের কথা বলি, আমার লেখা কিন্তু অনেক মেসি হয়ে যাবে। Today's voice is lower than previous day. আমার ভয়েসটা কি লোয়ার না বাইরের সাউন্ডের কথা বলছেন? বেসিক্যালি আমাদের ধরেন ক্লাসেসের অফলাইন ক্লাসের টাইমিং এরকম হয় যে 2:20 থেকে 4:20, 4:20 থেকে। জি ভাই, আজকে কম শোনা যাচ্ছে, মানে আমার একটু। ভয়েস কম শোনা যাচ্ছে? জি জি। What about everyone else? Can you guys hear me নাকি guys? এখন বুঝতে পারছি না যে এটা আমার প্রবলেম নাকি বুঝতে ওটাই, পারছি না। অন্যরা? ভাইয়া মনে হচ্ছে অনেক দূর থেকে আসছে। হ্যাঁ, বাইরে থেকে একটু একো হচ্ছে বিকজ আমাদের আসলে ক্লাস টাইমিং তো 2:20 থেকে 4:20, সো 4:20 এর ক্লাসগুলো এই মাত্র শেষ হয়েছে, তো করিডোরসে জাস্ট মানুষজন বের হচ্ছে আর কি। এটা 5 মিনিট 2 মিনিট মানে পরে ঠিক হয়ে কথা যাবে। ধরতে আর কি কষ্ট হচ্ছে, কথা বুঝতে কষ্ট হচ্ছে। জি। আচ্ছা, what about everyone else? Can you guys আচ্ছা hear me? দরাদরি করুন না কেন? হুম? আচ্ছা, wait. How about now? এখন কিন্তু সবাই চলে গেছে, জাস্ট তখন ক্লাস থেকে সবাই বের হচ্ছিল তো এই জন্য একটু নয়েজ ছিল। What about now guys? না, নয়েজ না ভাইয়া, আপনার আমার কথাটাই না, মানে আপনি বলছেন কিন্তু ওই ফ্লোটা ধরতে খুব কষ্ট হচ্ছে, মানে what about, আজকেই এরকম হচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, what about the rest of you? আপনারা কি শুনতে পাচ্ছেন? আচ্ছা আপু, I think it might be your internet connection. আমি তারপর আমি মিউট করে আবার আনমিউট করে দেই। What about now? Hello? জি, এবার ঠিক আছে। আচ্ছা, maybe it's an issue with the microphone or maybe it's an internet issue. আচ্ছা, ঠিক আছে। অনলাইন ক্লাসের টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টিজ এর শেষ থাকে না আসলে। সো যা বলছিলাম আমি, সো ফার তো আমরা স্ট্যাটিক বার চার্টস করেছি, এখন আমরা যখন দেখছি বার চার্ট উইথ টাইম সিরিজ। In this case যদি আপনি 1980 নিয়ে একটা প্যারাগ্রাফ লিখতেন, 85 নিয়ে একটা প্যারাগ্রাফ লিখতেন, 90 নিয়ে একটা প্যারাগ্রাফ, 95 নিয়ে একটা প্যারাগ্রাফ লিখতেন and so on, আপনার লেখা কিন্তু অনেক মেসি হয়ে যেত। Imagine writing 6 paragraphs, 6 body paragraphs. বা বডি প্যারাগ্রাফস না, মনে করেন আপনি 80 থেকে 90 নিয়ে কথা বললেন, 95 থেকে 2010 নিয়ে আবার কথা বললেন। সো প্রত্যেক বছরে কি হচ্ছে যদি আমি মেনশন করতে চাই, আমার লেখা কিন্তু অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে। এই জন্যই যখনই আপনাদের একটা টাইম সিরিজ থাকবে সবসময় খেয়াল করব what is happening in the graph. গ্রাফের কোন পার্ট গুলা ইনক্রিজ করছে আর ডিক্রিজ করছে সেটাই হচ্ছে আমার মেইন ফোকাস। ফর এক্সাম্পল দেখেন, ইন দিস কেস আইবিএম ছিল 1980 তে এত, 85 এ কিন্তু এত ছিল, 90 তে কিন্তু বেড়ে গেল, and 95, 2000 and 2010 থেকে বাড়া শুরু করলো। So in this case what's happening? IBM কিন্তু ওভারঅল বেড়েছে। তো চাইলে কিন্তু আমি একটা লাইনে বলতে পারতাম IBM এর সংখ্যা কিন্তু ইনক্রিজ করেছে আর কি। গ্রেট, পারফেক্ট। সো আমি কিন্তু চাইলে বলতে পারতাম একবারে যে 1980 থেকে 2010 IBM এর সংখ্যা ইনক্রিজ করেছে। দ্যাট ইজ দ্য জিস্ট অফ দ্য গ্রাফ। এখন স্টার্টিং পয়েন্টের সংখ্যা দিতে হবে, এন্ডিং পয়েন্টের সংখ্যা দিতে হবে। সো IBM নিয়ে যখন একটা প্যারাগ্রাফ লিখলাম, এটাই বললাম যে দ্য ফিগার ফর IBM stood at its lowest, ফার্স্ট ভ্যালুটা দিয়ে দিলাম স্টার্টিং পয়েন্টের, তারপর দেখেন বাড়লো বাড়লো বাড়লো। সো নেক্সট 10 বছরে যে বাড়লো সেটা তো বললামই। এখন দেখা যাচ্ছে আমি এক্সট্রা পয়েন্টস কি করছি, এখানে দেখলাম IBM লোয়েস্ট ছিল, লোয়েস্ট থেকে IBM যে সেকেন্ড হাইয়েস্ট হয়ে গেল, বা সেকেন্ড টেকনিক্যালি লোয়েস্ট, তিনটা পয়েন্টই আছে, সো এটা যে সেকেন্ড হাইয়েস্ট হয়ে গেল সেটা বললাম। So I mentioned this over here. The figure for IBM stood at its lowest between 1980 to 85, but it rose. Rose মানে কি? বেড়ে যাওয়া throughout the next 10 years, reaching 24% in 1995 as it crossed Apple's figure. এই সময় দেখেন IBM কিন্তু অ্যাপলের সংখ্যাকে ক্রস করলো আর কি। সো এই পর্যন্ত আমি বললাম, এন্ড এখন দেখি IBM কিন্তু হাইয়েস্ট হয়ে গেছে। সো আমি জাস্ট একবারে একটা লাইনে একটানা এক্সপ্লেনেশনটা করে দিলাম।
নরমাল মানি অ্যামাউন্ট থাকলে তখন কি করে নাম্বারিং দিতে হবে? আচ্ছা, আসতেছি এখানে। তো মনিটারি কোয়েশ্চেন্স এ যদি মানির অ্যামাউন্ট থেকে আমরা জাস্ট টাকার সংখ্যাটা দিয়ে দিব। এখন ধরেন আপনি পার্সেন্টেজ নিয়ে শিওর না। লেটস সে এমন একটা সংখ্যা দিল, ইট লুকস লাইক 5% বাট মনে হয় 5% এর নিচে বা 5% এর উপরে। এক্স্যাক্টলি এক্সাক্ট অ্যামাউন্টটা কত শিওর না। ইন দ্যাট কেস আই থিংক ইউ হ্যাভ নোটিসড ইন আওয়ার গ্রাফস যে আমি ওই জিনিসটা করি যে আমি অনেকগুলো অ্যাপ্রক্সিমেশনস ইউজ করি। I use expressions like this. নাম্বারের আগে approximately শব্দটা ইউজ করি। approximately বলতে পারি, around বলতে পারি, তারপর close to বলতে পারি। Then we can use words like nearly, roughly, এগুলো words use করতে পারবেন কিন্তু এগুলো চ্যাট বক্সে দিয়ে দিচ্ছি, if you want just copy paste it। আর ইয়াতে দেওয়াই আছে, আপনাদের যে হ্যান্ডআউটস আমি দিয়েছি, if you just go through it সেখানে কিন্তু সবকিছু দেওয়া আছে, just look at it তাহলেই হবে। So check the chat box. So যখনই নাম্বার দিয়ে শুরু থাকবেন না, এটা করতে হবে। এখন বাই দ্য ওয়ে, আপনারা জানেন টাইম সিরিজে আমার কিন্তু ফার্স্ট স্টার্টিং পয়েন্ট এন্ড এন্ডিং পয়েন্ট এন্ড হাইয়েস্ট লোয়েস্ট পয়েন্ট বললেই হয়ে যাচ্ছে। আইবিএম এর ক্ষেত্রে এটা হাইয়েস্ট, আইবিএম এর ক্ষেত্রে এটা লোয়েস্ট। দ্যাটস অল देयर ইজ টু ইট। সো মাঝখানে আমি কেন বললাম এর থেকে এটা বেশি, এর থেকে এটা বেশি? বেসিক্যালি এক্সামিনার কিন্তু চাচ্ছে আমি যখন এই রিপোর্টিংটা করছি, একটা ইনফরমেশনকে সামারাইজ করছি, এই সামারির সাথে কিন্তু আই হ্যাভ টু মেক কম্প্যারিজনস। এইজন্যই বললাম যে আইবিএম স্টুড এট ইটস লোয়েস্ট বাট ইট গ্রোজ এন্ড বাড়ার সাথে সাথে যে অ্যাপেলের সংখ্যাটা ক্রস করলো, that's one comparison। এরপর আরেকটা কম্প্যারিজন, আর কম্প্যারিজনের প্রয়োজন হয় নাই। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আইবিএম এর কম্প্যারিজন কিন্তু আমি এখানে ওভারভিউতে দিয়েছি। তো এখানে আমি জাস্ট ফাইনাল পয়েন্টে শেষ করলাম। এখন মাইক্রোসফট খেয়াল করেন, মাইক্রোসফট কি হলো, 80 থেকে 85 বাড়লো, 90 পর্যন্ত বাড়লো, 95 বেড়ে একটু কমলো, আবার ঠাস করে বেড়ে গেল। দেখেন, বাড়লো, স্টেডি হলো, বাড়লো, হালকা করে কমলো, আবার বেড়ে গেল। সো এখন বলতে পারি যে মাইক্রোসফট এর সংখ্যাটা আপ ডাউন করেছে এন্ড লাস্টের দিকে বেড়েছে। দ্যাটস এক্স্যাক্টলি হোয়াট হ্যাপেন্ড যদি আমি এক লাইনে বলতেছিলাম। স্টার্টিং পয়েন্ট, এন্ডিং পয়েন্ট ইম্পর্টেন্ট, বাকি পয়েন্টগুলো এত ইম্পর্টেন্ট না। But দেখা যাচ্ছে as for Microsoft, its participation rate, which was close to 10%, was higher than IBM's rate. খেয়াল করেন মাইক্রোসফট এন্ড আইবিএম এর মধ্যে একটা স্টার্টিং পয়েন্টে কম্পারিজন করলাম, বিকজ মাইক্রোসফট যে সেকেন্ড পয়েন্টে ছিল বা মাইক্রোসফট যে সেকেন্ড হাইস্ট ছিল সেটাই বললাম। এখন মাইক্রোসফট যে সেকেন্ড হাইস্ট ছিল ডাইরেক্টলিও বলতে পারতাম, সেটাকে একটু বুঝায় বললাম যে its participation rate which the relative clause which is for verb object যেটা 10% এর কাছাকাছি ছিল, আইবিএম থেকে হায়ার ছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে মাইক্রোসফট 1990 থেকে যে লোয়েস্ট ছিল, তার একটা কম্পারিজন সেটা বললাম। It stood at its lowest কেন? বিকজ আইবিএম এন্ড অ্যাপল হ্যাড হায়ার ফিগার্স। এখানে যে আইবিএম এন্ড অ্যাপলের সংখ্যাটা বেশি, সেটা হচ্ছে কম্পারিজন। এখন এগুলোর মধ্যে আইবিএম অ্যাপলের সংখ্যা দেই নাই, বিকজ যখনই আমরা টাইম সিরিজ করছি, যখনই একটা ক্রাইটেরিয়া ধরছেন, ধরেন আমি আইবিএম ধরলাম, আইবিএম এর নাম্বার ছাড়া অন্য কারো নাম্বার দিলে ইট লুকস ভেরি মেসি। হ্যাঁ, কম্পেয়ার করতে পারেন এর থেকে বেশি, এর থেকে কম, এর পার্সপেক্টিভ থেকে আপনি কম্পেয়ার করতে পারেন, বাট নাম্বারস দিয়ে অন্যান্য কম্প্যারিজনের নাম্বারস দিয়েন না। সিমিলারলি যখন মাইক্রোসফট নিয়ে কথা বলছি, মাইক্রোসফটের সংখ্যার উপর ফোকাস করেছি, আপ ডাউন কয়েকটা ফিগারস জাস্ট দিয়ে দিলাম আর কি। এন্ড দেখা গেল লাস্টে ছিল অ্যাপল। সো অ্যাপলের কি কাহিনী সেটাই বললাম যে অ্যাপলের হাইয়েস্ট ফিগার ছিল 10% এ, তারপরেও দে ওয়ার মাচ লেস। দেখেন এক্সামিনার যে কম্প্যারিজনটা যাচ্ছে, আই এম গিভিং ইট টু হিম অর হার। এন্ড খেয়াল করেন যখনই আপনাদের টাইম সিরিজটা থাকবে, এই এর থেকে বেশি বা এর থেকে কম, সেটাই কিন্তু আপনার মেইন কম্প্যারিজন। সাধারণত দেখবেন স্টার্টিং পয়েন্টটা কোনটা, স্টার্টিং পয়েন্টের সাথে শেপ কিভাবে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, এন্ড কম্প্যারিজনের সাথে দেখবেন অন্য কোনো ক্যাটাগরির সাথে কি অবস্থা এটার, এটা কি হাইয়েস্ট ছিল না লোয়েস্ট ছিল, লোয়েস্ট থেকে হাইয়েস্ট হয়ে গেল সেটা একটা কম্প্যারিজন, হাইয়েস্ট থেকে লোয়েস্ট হয়ে গেল সেটা একটা কম্প্যারিজন। সো এই টাইম সিরিজ আমরা লাস্ট ক্লাসে করেছিলাম। এটা ছাড়া আরেকটা বার চার্ট আছে এখানে। So over here you can see countries like Iran, Iraq, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, UAE. এখানে কিন্তু আমাদের 6টা দেশের নাম দেওয়া আছে। So what's going on here is this, the bar chart. So what's going on here is this, যে টাইম সিরিজটা এভাবে করে না আসে, টাইম সিরিজটাই আপনার ক্যাটাগরি হিসেবে আসছে, দেশের নামগুলো লেবেলস দিয়েছে। and that's because আমাদের এখানে অনেকগুলো ডেটা ছিল। So in this case দেখা গেল কি, এখান থেকে এখানে টাইম সিরিজ, টাইম সিরিজ, টাইম সিরিজ, ইরান বাড়লো, ইরাক বাড়লো, কুয়েত বাড়লো, কাতার বেড়ে কমলো, ইউএই বাড়লো, সৌদি আরবিয়া বাড়লো। ওভারভিউ যদি দিতে চাই, একটা অবজারভেশন হচ্ছে কি সবকিছু বেড়েছে, আর একটা অবজারভেশন কি সৌদির প্রোডাকশনটা হাইয়েস্ট। এভাবে করে আমি ফিগারস গুলোকে ধরবো এন্ড ইনফরমেশনটা বের করবো।
and then I'll just describe the graphs. So that being said, এগুলো তো last class করেছি, and you guys have the recording already upload করে দিয়েছি। আরো কয়েকটা অ্যাডভান্সড চার্টস এ যাওয়ার আগে আরো কয়েকটা অ্যাডভান্সড কোয়েশ্চেন্স এ যাওয়ার আগে আজকে আমরা আরেক ধরনের চার্ট দেখব, এটাকে বলি আমরা পাই চার্ট। সো ইফ ইউ লুক এট দ্য চার্ট, খুবই সিম্পল একটা জিনিস, জাস্ট ইমাজিন আমার ইনফরমেশন যেগুলো বারে রিপ্রেজেন্ট করা যায়, সেটাকে আমি বারে রিপ্রেজেন্ট না করে আমি এটাকে দিয়ে একটা পাই ড্র করলাম। যদি এখানে বার চার্ট থাকতো তাহলে কি হতো, বারের ফরম্যাটে this. Just give you a very quick example. ধরেন একটা বারের ফরম্যাটে ধরেন ট্রান্সপোর্ট, হেলথ, সোশ্যাল সিকিউরিটি, ল অ্যান্ড অর্ডার, ইন্ডাস্ট্রি, other expenditure, debt interest, defense. So বুঝতে পারছেন তো, it would basically look like this. So সেই ইনফরমেশনটা কিন্তু আমি পাইয়ের আকারে ট্রান্সফার করেছি। তো ফার্স্ট থিংস ফার্স্ট, খেয়াল করবেন এই পাই চার্ট যখন দেখছেন এখানে কোনো ধরনের টাইম সিরিজ আছে নাকি। আমরা জানি কোশ্চেনটা বলেছে the pie chart gives information on UAE government spending. United Arab Emirates এর গভর্নমেন্ট স্পেন্ডিং নিয়ে ইনফরমেশন দিচ্ছে for the year 2000. তারপর বলছে the total budget was dirhams 315 billion. 315 billion dirhams এর বাজেটটা ছিল। আমাদের অবজেক্টিভটা হচ্ছে summarize the information by selecting and reporting the main features. সেখানে গ্রাফে যা মেইন ফিচার আছে, যা মেইন ইনফরমেশন আছে, সেটাকে সিলেক্ট করে সেটাকে রিপোর্ট করে আমার ফিচারগুলোকে সামারাইজ করতে হবে, এন্ড যেখানে প্রয়োজন, যেখানে জরুরি, আই হ্যাভ টু মেক সাম কম্পারিজনস। সো অ্যাজ ইউজুয়াল সেম থিং, কোনো ধরনের টাইম সিরিজ আমি জানি আমার ডেটাটা কিন্তু এখানে স্ট্যাটিক। রিমেম্বার, স্ট্যাটিক থাকলে কোনো চেঞ্জেস হচ্ছে না উইথ টাইম। সো তাহলে if there are no changes with time, আমি এই ডেসক্রিপশনটা কিন্তু বার চার্ট আকারে যেভাবে আমি বার চার্ট ডেসক্রাইব করেছি এক্স্যাক্টলি সেভাবেই কিন্তু আমি এখানে রিপোর্টটা লিখতে পারি। সো যেভাবে আমরা বার চার্ট করতাম, ফরম্যাটটা কি, ইন্ট্রোডাকশন লিখতাম, ওভারভিউ লিখতাম, আর তারপর একটা বা দুইটা বডি প্যারাগ্রাফ লিখলেই হয়ে যাচ্ছে। সো ইন দিস কেস where the money goes যে বলেছে, মানে ইউএই গভর্নমেন্টের টাকাটা কোথায় যাচ্ছে, তারা টাকা কিভাবে খরচ করছে সেটাই বলতে চাইছে আর কি। So if you look at the graph, social security তে 100 billion dirhams গেছে। 100 billion dirhams বা AED was spent on social security. Highest point পেয়ে গেলাম। Second highest point কি, health and social services. Third highest point হচ্ছে আমার education. First highest, second highest, third highest points পেয়ে গেলাম আমরা। Lowest point কোথায় হচ্ছে, transport এ। First lowest point. Second lowest point কোথায়, industry. Third housing. মিড পয়েন্টস কি, মাঝখানের পয়েন্ট বা কমন পয়েন্ট, এই দুইটা কিন্তু একসাথে আসছে, এটাও কিন্তু কাছাকাছি। সো এই তিনটা জিনিস মিলাই দিতে পারবো। এখন মজার বিষয় দেখেন, ফার্স্ট লোয়েস্ট পয়েন্ট এটা, সেকেন্ড লোয়েস্ট, থার্ড লোয়েস্ট, এটা কে তাহলে কোথায় রাখবো, এটা মিড পয়েন্টও রাখতে পারি, লোয়েস্ট পয়েন্টের সাথে রাখতে পারি। আমি চিন্তা করলাম যে হাউজিং, হেরিটেজ, ইন্ডাস্ট্রি, ল অ্যান্ড অর্ডারের সংখ্যা কিন্তু কাছাকাছি, চাইলে এই সংখ্যাগুলোকে মিলাই দিব, আমার লাস্ট ইনফরমেশনটা ট্রান্সপোর্ট দিয়ে শেষ করে ফেলবো। সো এসেনশিয়ালি যখন এই গ্রাফটা করছি আমরা কিন্তু হাইয়েস্ট ভ্যালুসকে আইডেন্টিফাই করলাম। সো আমি হাইয়েস্ট পয়েন্টস গুলো মেনশন করব। হাইয়েস্ট পয়েন্টস গুলো মেনশন করার পর আমি মিড পয়েন্ট মেনশন করে লোয়েস্ট পয়েন্টে যেতে পারি, অর লোয়েস্ট পয়েন্ট গুলোকে মেনশন করে তারপর আমি মিড পয়েন্ট নিয়ে কথা বলতে পারি। দ্য চয়েস ইজ yours. ইনফরমেশন স্ট্যাটিক থাকলে এক্সামিনার ডাজন্ট রিয়েলি কেয়ার, ইনফরমেশন আগে পিছে হতেই পারে কিন্তু। সো when I do this, এভাবে করে শুরু করতে পারি। বললাম the pie chart describes the budgetary allocation. বাজেটের অ্যালোকেশন, বাজেটের ভাগাভাগি, সেটা কি বললাম, বাজেটের অ্যালোকেশন। বাজেট অ্যালোকেশন বললেই পারতেন কিন্তু, এখানে কয়েকটা ওয়ার্ডস দিয়েছি ফর ইওর হেল্প। বাজেট, এটার অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে বাজেটারি, মানে কোনো ধরনের নাউনের আগে যখন বাজেট আসছে তখন বাজেটারি ফরম্যাটটা, বাজেটারি শব্দটা আমরা ইউজ করব। সিমিলারলি মানি, মানির অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে মনিটারি। তারপর টাকার ক্ষেত্রে আপনি ফান্ডও বলতে পারেন। এখন দেখেন এগুলো কিন্তু গভর্নমেন্ট বিভিন্ন ডিভিশনে বা বিভিন্ন সেক্টরে টাকাটাকে অ্যালোকেট করছে, টাকাটাকে স্পেন্ড করছে আর কি। সেই জন্য আপনারা সেক্টরস বা ডিভিশনও বলতে পারেন। এখন টাকাটাকে ঢালা বা টাকাটাকে ডিস্ট্রিবিউট করার কয়েকটা সিনোনিমস, অ্যালট করা, অ্যালোকেট করা, ডিস্ট্রিবিউট করা, অ্যাপরশন করা, ইউ ক্যান ইউজ ওয়ার্ডস লাইক দিস। এগুলোর নাউন ফর্ম হচ্ছে অ্যালটমেন্ট, অ্যালোকেশন, ডিস্ট্রিবিউশন, অ্যাপরশন থেকে আসছে পোর্শন। আপনারা জানেন, আপনারা একটা বার চার্টের ইনফরমেশনকে কি বলি, আমরা টার্মস বলি, লেবেল বলি, ক্লাসিফিকেশন বলতে পারি, ক্যাটাগরি বলতে পারি,
এখানে কোনো ধরনের ওভাবে বার চার্টের মতো মাল্টিপল ক্যাটাগরিজ বা ভাগাভাগি অবভিয়াসলি নাই। এটাকে আমরা যদি একটা বার চার্ট বানাতাম, ইট উড বি আ ভেরি সিম্পল বার চার্ট, কিন্তু সো তারা টার্ম, লেবেল, ক্যাটাগরি, ক্লাসিফিকেশন দিয়েও কিন্তু এগুলা সেক্টরকে ডিসক্রাইব করতে পারে। মানে the classification known as social security, the classification known as transport, the classification known as law and order, etc. এটা করতে পারবেন if you want to আর কি। Now when we look at this, you can see that I made 5 paragraphs over here. এখানে কিন্তু 5টা প্যারাগ্রাফ বানানোর দরকার ছিল না, আমি জাস্ট বানিয়েছি because I can and you're allowed to. যদি আমি চাইতাম আমি কিন্তু এটাকে একটা simple 3 প্যারাগ্রাফ ফরম্যাটে লিখতে পারতাম like this, ধরেন এভাবে করে কিন্তু রাখতে পারতাম, সমস্যা নাই। বাট আমি দেখলাম since I'm just dealing with one diagram, এখানে অনেকগুলো ইনফরমেশন আছে, ইনফরমেশনটাকে একটু ভাগ করি। তো শুরু করে দেখি how I did this. First বললাম the pie chart, subject. Pie chart কি করছে? Pie chart দেখাচ্ছে, shows, illustrates, depicts, describes, আপনি যাই বলেন, you can use any word you like. কি দেখাচ্ছে? The budgetary allocations made by the UAE government. So you know Arab Emirates এর government যে ধরনের allocations করেছে, কবে করেছে? Year 2000, because remember question এ কিন্তু date দেওয়া ছিল। And that being said, overview obviously দিতেই হবে, and as you know overview দেওয়ার সময় আমরা highest point and lowest pointer comparison রাখতে চাই, or just main striking features গুলোতে, or মাঝে মাঝে one or two main features discuss করে ফেলি। In this case দেখেন highest point mention করলাম, essentially budgeted একটা huge amount বা majority of the amount কোথায় যাচ্ছে, তো সেটাই বললাম most of the funds were allotted বা allocated বা dedicated, distributed, pick your verb যেটাই ভালো লাগে ইউজ করে ফেলেন। So to social security, এরপর কি হচ্ছে, followed by health and social services sector. এখন while কেন আনলাম, এখন আপনারা তো জানেনই যে সেন্টেন্স কনস্ট্রাকশনের বেসিক্স, যে সেন্টেন্স 1 এর পর আমরা সিসি দিয়ে সেন্টেন্স 2 আনতে পারি, and that's basically a complex sentence. That means sentence 1 এর সাথে যখন আমি সেন্টেন্স 2 কে যুক্ত করছি with a coordinating conjunction, এটা হচ্ছে একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। দেখেন এখানে যে আমি while দিয়ে সেন্টেন্স কে যুক্ত করলাম, that's a CC, as দিয়ে, because দিয়ে সেন্টেন্স আমরা জয়েন করি, while, as, because, তারপর লাস্ট ক্লাসে কয়েকটা দেখেছি আমরা even though, although, etc. এগুলোকে বলা হয় coordinating conjunctions. তো দেখেন যা বললাম যে most of the funds were allotted to social security, followed by health and social services, while in comparison the transportation sector received the least funding. দেখেছেন দুইটা highest point, একটা lowest, আমার main lowest point সেটা বলে দিলাম, and এই while দিয়ে আমি compare করে বলে ফেললাম, comparison হয়ে গেছে। এখন you might have a question, মাঝে মাঝে while এর আগে কমা দেই কেন? আর by the way, as, because, even though, although সেগুলোর আগে পিছে কিন্তু কখনোই কমা বসবে না, but you can see that sometimes, so you can see that sometimes যে while and while এর cousin গুলো, whilst or whereas, এগুলোর আগে মাঝে মাঝে আমরা কমা দেই। এখন this comma is entirely optional, comma দেন বা না দেন either way examiner এর মার্ক কাটার কোনো চান্স নাই, but the thing is যখন আপনি কমাটা ইনক্লুড করেন নাই, when the comma is not there, তখন মানে হচ্ছে আপনি কম্পেয়ার করছেন, you're contrasting. When you include the comma, তখন দেখা যাচ্ছে while এর মানে হয়ে যাচ্ছে at the same time, এই মুহূর্তে বা এই একই মুহূর্তে। So এজন্য I would recommend যখনই বলবেন at the same time এর মিনিংটা প্রকাশ করতে যাচ্ছেন, when you want to say this at the same time, এটা হচ্ছে ধরেন আমি বললাম I'm taking a class while my friends are probably hanging out, মানে কি আমি যখন ক্লাস নিচ্ছি তখনই এই at the same time আমার ফ্রেন্ডসরা হ্যাং আউট করছে আর কি। সো while এর সাথে যে কমাটা দিচ্ছি, this comma indicates at the same time. In this case যদি কমাটা না দিতাম, আমি ক্লাস নিচ্ছি, in comparison আমার ফ্রেন্ডরা উল্টা একটা কাজ করছে, সেই মিনিংটাই সিগনিফাই হচ্ছে। যেখানে while এ কমা দিলে at the same time বুঝাচ্ছে, কমা না দিলেও either way the meaning is the same কিন্তু। সো কমা দেন বা না দেন in this case সমস্যা নাই। So যা বললাম most of the funds were allotted to social security, followed by health and social services. And দেখেন এগুলো তো একটা সেক্টর, মানে একটা সরকারি বা একটা গভর্নমেন্টারি কিন্তু একটা সেক্টর। এই জন্যই বললাম যে most of the funds were allotted to social security, এরপরে যে হেলথ এন্ড সার্ভিসেস সেন্টারে বাকি সেক্টরে বাকিটা ফান্ডস যাচ্ছে,
সেটাই বললাম। আর in the meantime the transportation sector received the least funding, transportation এর ফান্ডিংটা সবচেয়ে কম ছিল, সেটা বলার পর গ্রাফটা লিখছি। By the way, you will notice যখনই আমি ইনফরমেশন শুরু করি according to the chart, according to the graph, as seen from the graph body, I do this because when I have to describe the report, আমার কিন্তু একটা রেফারেন্স আনা উচিত যে আমি কোন পয়েন্ট থেকে ইনফরমেশনটা আনছি। সো এই জন্য আমরা অ্যাকর্ডিং টু দ্য গ্রাফ বা অ্যাজ সিন ফ্রম দ্য গ্রাফ ওয়ার্ডস গুলো ইউজ করি, বিকজ এটাকে বলে রেফারেন্সিং। এই রেফারেন্সিং এর একটু গুরুত্ব আছে যেটা আমি একটু পরে বোঝাবো when I explain the marking criteria to you guys. ব্রিফলি তো জানেনই আপনাদেরকে টাস্ক অ্যাচিভমেন্ট, কোহিরেন্স, ভোক্যাবস, গ্রামারের উপর মার্কিংটা করা হচ্ছে, বাট এই ব্যাপারটা আরেকটু আমাদের ভালো করে দেখতে হবে। সো যা বললাম অ্যাকর্ডিং টু দ্য চার্ট কি হচ্ছে, দ্য হাইয়েস্ট অ্যামাউন্ট অফ মানি, হাইয়েস্ট পয়েন্ট দিয়ে শুরু করলাম। এখন ওয়ার্ব হচ্ছে went to the social security sector, ইনফরমেশন কিন্তু শেষ এখানে। এখন দেখা যাচ্ছে যে সিন্স আমি হাইয়েস্ট পয়েন্টটা বললাম, এই 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 নাম্বারটা কিন্তু গ্রামাটিক্যালি দেওয়ার কোনো ওয়ে নাই আনলেস আই ইউজ আ ব্র্যাকেট। যেখানে আপনি ব্র্যাকেট ইউজ করতে পারতেন, ব্র্যাকেটের আরেকটা সাবস্টিটিউট হচ্ছে কমা সাবস্টিটিউশন ইউজ করা। ধরেন আমি যদি এখানে ব্র্যাকেট দিতাম কোনো সমস্যা নেই, ইটস কমপ্লিটলি ফাইন। এখানে ব্র্যাকেট না দিয়ে আমি ব্র্যাকেটের বিনিময়ে কমা ওপেন কমা ক্লোজ দিলাম। বেসিক্যালি কমা ইউজ করা মানে কি, কমার ইনফরমেশনটাই হচ্ছে এই জিনিসটার বা এই নাউনের সাবস্টিটিউট। মনে করেন এটা নাই, তাহলে কি বলতাম 100 billion dirhams went to the social security sector, ইনফরমেশন শেষ। এখন এই ইনফরমেশনটা যদি মনে করেন কমার ইনফরমেশন নাই, highest amount of money went to the social security sector, এখন বলতে যাচ্ছি এই সোশ্যাল সিকিউরিটি সেক্টরে দুইটা জিনিসই গিয়েছে, দুইটা জিনিস একই, highest amount of money, কমা 100 billion, কমা ক্লোজ। ইন দিস কেস ব্র্যাকেট ইউজ করলেও কোনো সমস্যা নাই। এখন while এখানে যে আমি কমাটা দিয়েছি while এর সাথে, এখানে কিন্তু আমি ইন্ডিকেট করেছি লিটারালি at the same time, এই সময় health and personal social services took up 1/6 of the budget. বাজেটের 1/6 অংশটা নিয়েছে। রিমেম্বার আমরা পার্সেন্টেজকে বা নাম্বারকে প্রপোর্শনাল কনভার্ট করতে পারি when we are doing pie charts. I won't recommend you doing maths. আমরা জানি টোটাল অ্যামাউন্ট হচ্ছে 315 বিলিয়ন। এখন 315 থেকে যদি আমি 3 ডিভাইড করি তাহলে কথা হচ্ছে অলমোস্ট কিন্তু 6 এর কাছাকাছি। দ্যাট মিন্স এটাকে যদি আমি ছয়টা ভাগ করি পাই চার্টটাকে, বা অনেকগুলো যদি ভাগ করি, সো at least 1/6 অ্যামাউন্টটা বা 1/6 of the pie chart belongs to this, মানে পাই চার্টের ভাগাভাগির অ্যামাউন্টের মধ্যে at least the 6th portion belongs to this আর কি। এই জন্য 1/6 বললাম। 1/6 না বললে আপনি ইজিলি জাস্ট 53 বিলিয়ন বললেই পারতেন, কিন্তু কোনো সমস্যা নাই। Like I'm just convert করে 1/6 বললাম। You don't have to do maths in the middle of the exam. আমি just একটা example দেখালাম। I don't actually recommend students doing the maths into exam. সময় নষ্ট হবে খালি। Just 53 billion বললেই হতো এখানে। এরপর additionally 38 billion was apportioned. খেয়াল করেন allocation করা বা portion create করাকে বলি আমরা portion. So বললাম 38 billion was apportioned for education. Marking it as the third category of government spending. So মনে করেন আমার সেন্টেন্সটা ভাবে 38 billion was apportioned for the education sector. This was marked as the third category of government spending. Sentence 1, sentence 2, আলাদা sentence, these are simple sentences. এখন examiner simple sentences পছন্দ করে না। যদি মনে করেন আমি একটা continuous flow তে simple sentences বানানো শুরু করি, sentence 1 ও simple, sentence 2 ও simple, sentence 3 ও simple, তখন কিন্তু গ্রামারে আমাকে 5 এর বেশি দিবে না, even though my sentences are free of mistakes. So essentially আমি বলতে যাচ্ছি যে 38 বিলিয়ন ছিল এডুকেশনে, and এটাকে মার্ক করা হয়েছে the third highest spending category. That means এটাই হচ্ছে গভর্নমেন্টের থার্ড হাইয়েস্ট স্পেন্ডিং এর ইনফরমেশন, স্পেন্ডিং এর মানে খরচের সোর্স আর কি। সেটা কি বললাম আমি মার্ক করি, এটাকে মার্ক করা হয়েছে, কে মার্ক করেছে জানি না, সো এটাই বললাম দিস ওয়াজ মার্কড অ্যাজ দ্য থার্ড হাইয়েস্ট ক্যাটাগরি অফ গভর্নমেন্ট স্পেন্ডিং। এখন খেয়াল করেন এডুকেশন সেক্টর দিস একই জিনিসই তো, যেটাকে কমপ্লেক্স বানানোর জন্য এই জিনিসটাকে মার্ক করা হয়েছে, which was marked the relative clause and verb form করতে পারি, that's one way to do it.
এন্ড আরেকটা বেশ জানেন, যদি এটা দিয়ে আপনি রিলেটিভ ক্লজ দিয়ে আপনি ওয়াজ করতে পারেন, রিলেটিভ ক্লজ থেকে সরায় ভার্বটাকে সরায় ওয়ার্ডটাকে আপনি আইএনজি ফর্ম বানাতে ফেলতে পারেন। সো দ্যাটস হোয়াট হ্যাপেন্ড হিয়ার। কিন্তু মার্কিং ইট ইজ দ্য হাইয়েস্ট ক্যাটাগরি অফ গভর্নমেন্ট স্পেন্ডিং। এখন মার্কিং যখন বলছি দিস তো আনতে পারছি না, সো কাকে মার্ক করছে, কিসে মার্ক করছে, এটাকে ইট আনতে হবে। সো মার্কিং ইট জেরেন্ট ফ্রেজ বানালাম আর কি। এখানে কিন্তু প্যারাগ্রাফের কোনো প্রয়োজন ছিল না। এখন দেখেন আমরা কিন্তু ফার্স্ট সোশ্যাল সিকিউরিটি নিয়ে কথা বলা শেষ, হেলথ এন্ড সোশ্যাল সার্ভিসেস নিয়ে কথা বলা শেষ, and then education নিয়ে কথা বলা শেষ। I'm done talking about my highest points. এখন যদি if you apply common sense তাহলে কি করতাম, আমরা lowest points নিয়ে কথা বলতাম। তো দেখেন আমরা first lowest, second lowest, third lowest, fourth lowest নিয়ে কথা বলতে পারতাম, or since lowest point কমতে 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 একদম কমে, এটা 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 নিয়ে একবারে কথা বলে তারপর কমন পয়েন্ট গুলো মেনশন করতে পারতাম। দ্যাটস কমপ্লিটলি ফাইন। আমি চিন্তা করলাম আমি হাইয়েস্ট গুলো বলে ফেলেছি, হাইয়েস্ট এর সাথে লোয়েস্ট এর কম্পেয়ার করি। এই জন্য বললাম ইন কন্ট্রাস্ট, একটা কানেক্টিং ওয়ার্ড বা একটা লিঙ্কিং ওয়ার্ড আনলাম। ইন কন্ট্রাস্ট মানে কি, সো ইন কম্পারিজন, এর সাথে কম্পেয়ার করলে যা হচ্ছে। সো হোয়াটস হ্যাপেনিং ইন কন্ট্রাস্ট, বললাম a significantly lower portion of the budget, বাজেটের আরো কম পোরশন, বাজেটের আরো কম অ্যামাউন্ট, সংখ্যাটা কত, AED 13 billion and higher। দেখেছেন আমি কিন্তু সবগুলো সংখ্যাও দেই নাই, চাইলে বলতে পারতেন 13 billion to 17 billion, এভাবে লিখতে পারতেন, বা ইভেন বলতে পারতেন যে 87 billion and slightly lower, যেটাই বলেন কোনো সমস্যা নাই। was allocated, এটাকে ভাগ করা হয়েছে for the following classifications। ক্লাসিফিকেশন মানে কি, চার্টের ভাগগুলোকে লেবেল বলতে পারি, ক্লাসিফিকেশন বলতে পারি। এখন if you remember আমরা যখন বার চার্টস করেছি, আমরা গ্রাফের এই অংশটাকে, let's just reiterate for a minute, গ্রাফের এই অংশগুলোকে লেবেল বলতাম, এগুলোকে বলতাম ক্যাটাগরিজ। পাই চার্টে কিন্তু এমন কোনো রুল নাই, এনিথিং ক্যান বি আ লেবেল, এনিথিং ক্যান বি আ ক্যাটাগরি। দেখেন এই চার্টে এটা হচ্ছে লেবেল, এটা হচ্ছে আপনার ক্যাটাগরি, সো বা ক্লাসিফিকেশন যেটাই বলেন। বাট পাই চার্টে কিন্তু এরকম কোনো রুল নাই, সো এটাকে আপনি লেবেলও বলতে পারেন, ক্যাটাগরিও বলতে পারেন, ক্লাসিফিকেশনও বলতে পারেন, বিকজ এমন ভাবে এগুলো কিন্তু ভাগাভাগি করা হয় নাই। So সেটাই বললাম, a significantly lower portion of the budget, 13 billion and slightly higher, was allocated for the following classifications. Classification গুলো কি, law and order, housing, heritage, environment, industry, agriculture, employment. এখন you might have another question, আমি এখানে quotation marks কেন দিয়েছি? The only reason আমি quotation mark দিয়েছি over here is because to keep the flow of the writing. মনে করেন quotation mark নাই, কি বলতে পারতাম? In contrast, a significantly lower portion of the budget, 13 billion dirhams and higher, was apportioned for industry, agriculture and employment, comma, housing, heritage and environment, comma, law and order. চিন্তা করতেছেন এতগুলা নাম, এতগুলা and it's huge কিন্তু এটা কিন্তু আমার লেখার ফ্লোটাকে একটু নষ্ট করে দিচ্ছে, লেখার ফ্লোটাকে একটু ব্রেক করে দিচ্ছে। এই জন্য টু মেক শিওর যে আমি ফ্লোটা মেইনটেইন করতে পারছি, টু কিপ আপ উইথ দ্য বেসিক ফ্লো, আমি বললাম a significantly lower portion of the budget was allocated for the following classification। এগুলোকে ক্লাসিফিকেশন হিসেবে ধরলাম, তারপর কলম দিয়ে বললাম ল অ্যান্ড অর্ডারের জন্য এত টাকা দেওয়া হয়েছে, হাউজিং এর জন্য এত টাকা দেওয়া হয়েছে, ইন্ডাস্ট্রির জন্য এত টাকা দেওয়া হয়েছে। তাহলে রেসপেক্টিভলি দিয়ে বলতে পারতেন, আমি না বলে বললাম কি লোয়ার পোর্শন অফ দ্য বাজেট এন্ড হায়ার, মানে এই তিনটা পয়েন্ট শেষ করে ফেললাম। তারপর ট্রান্সপোর্ট বলতে পারতাম, বাট আমি চিন্তা করলাম এগুলা বলার পর আমি মিড পয়েন্ট গুলো ডিসকাস করে ট্রান্সপোর্টটা লাস্টের দিকে রাখবো। কথা আছে না, সেভিং দ্য বেস্ট ফর লাস্ট, এখানে what I did was I saved the smallest for last। সো বললাম meanwhile এই সেম সময়, এই মুহূর্তে একই অ্যামাউন্ট 23 billion each was dedicated for categories labeled as debt interest। দেখেন debt interest 23 million গেল, and other expenditure, so other expenditure দেখেন এখানে 23 billion হয়ে গেল। Whereas comparison, the figure for the defense budget was marginally lower। Defense budget কি হালকা একটু কম, marginally মানে by 1 unit, বা যখন হালকা একটু কম হচ্ছে কিছু।
দেখেন এটা 23 এটা 22, so marginally মানে একটু কম বা একটা ইউনিট কম, so সেটাই বললাম, the figure for the defense budget was marginally lower than these classifications. Last point, lastly, the fund set for the transportation sector, which you see the smallest share of government spending, stood at 9 billion dirhams. So transportation টা আমি একদম লাস্টের জন্য সেভ করে রেখেছিলাম আর কি, and that is it. Questions? All right, এখন remember writing task মানে কিন্তু কোনো ধরনের ending, কোনো ধরনের conclusion-এর প্রয়োজন নাই, যেন lastly বলে আমার last point-টা দিয়ে শেষ করে ফেললাম, and we are done with this graph. So no one has any questions, right? সবাই clear? Pie chart-টা কিভাবে করলাম? This might be very similar, আমরা যে হানিমুনের বার চার্টটা করেছি না, এক্স্যাক্টলি কিন্তু সেভাবেই করেছি। সেখানে মনে আছে না, হাইয়েস্ট পয়েন্ট নিয়ে কথা বললাম, মিড পয়েন্ট নিয়ে কথা বললাম, তারপর লোয়েস্ট পয়েন্ট নিয়ে কথা বললাম। এখানে হাইয়েস্ট পয়েন্ট নিয়ে কথা বললাম, তারপর আমি লোয়ার এক্স্যাক্টলি সবচেয়ে লোয়েস্ট পয়েন্ট না দিয়ে বাকি লোয়েস্ট পয়েন্ট যেগুলো ছিল সেগুলো বলে, মিড পয়েন্ট বলে তারপর লোয়েস্ট পয়েন্টে গেলাম, জাস্ট টু শো ইউ যে আপনি হ্যাপিসেট একটু করতে পারেন। বাট স্টিল দেখেন আমার লেখা কিন্তু একটা প্যাটার্ন আছে, একদম উড়াধুরা না, the sentences make full sense, so that's what the examiner is looking for. All right, Kavit. So what I'm trying to say is আপনি যে static bar chart করেছেন, এই static pie chart কিন্তু exactly একই জিনিসই, it's almost the same thing. সেই জিনিসটা বুঝতে পারলে দেখেছেন যে the only thing you need to look out for is this, আপনার ইনফরমেশনটা কি static নাকি not static, এই জিনিসটা আইডেন্টিফাই করতে পারলে আপনার রাইটিং কিন্তু অনেক ইজি হয়ে যাবে, and you will be a better writer in no time. All right then, so if you're done with the pie chart, let's move on to more complex diagrams. Now look at this one and চিন্তা করেন এটা কিভাবে করব। Take a minute, first of all just brainstorm করেন, কোনটা হাইয়েস্ট পয়েন্ট দেখেন, কোনটা লোয়েস্ট পয়েন্ট দেখেন, পয়েন্টস এর মধ্যে কোনো কিছু চেঞ্জ হচ্ছে নাকি সেটা দেখেন, and খেয়াল করেন এটা কি একটা স্ট্যাটিক গ্রাফ নাকি এটা একটা টাইম সিরিজ, and কিভাবে অ্যাপ্রোচটা নেব আমরা। Just notice this. Take a minute, go to the graphs. বলছে গ্রাফগুলো, world population 1900 এ 1700 million, 1910 এ 1700 million ছিল, and year 2002 to 10 এ the number increased, the number changed আর কি সেটা বলছে। এখন throughout the graph দেখেন কি হচ্ছে, very good, it's a time series, because যখন আমার ইনফরমেশনটা একা কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না, এটা এখানে দেখেন দুইটা টাইম পিরিয়ড দেওয়া আছে, সময়ের সাথে কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে। So remember আমি বলেছিলাম আপনাদের টাস্ক মানে 7 ধরনের কোশ্চেন টাইপ আসবে তিনটা প্যাটার্নে, this is one of the other patterns. First pattern হচ্ছে single diagram, second pattern হচ্ছে আপনার pie charts for the time series. So টাইম সিরিজ যখন আসছে, এখানে যে এশিয়া আছে, মনে করেন ইটস আ বার চার্ট, একটা বার চার্ট থাকলে হাউ উড ইট লুক, এশিয়া ধরেন 60% এ, সো 60 থেকে ধরেন এশিয়া 54% হয়ে গেছে, সো দেখেন কমে গেল, দ্যাটস ইট। সিমিলারলি এখানে যে ল্যাটিন আমেরিকা কমে গেল, সেটা হচ্ছে এখানে কমে গেল, সরি ল্যাটিন আমেরিকা তো বাড়ছে, ধরেন যে ল্যাটিন আমেরিকা যে দেখেন 3% থেকে 8% বেড়ে গেল, সেটা যে বেড়ে গেল সেটা মেনশন করতে হবে। দেখেন যখনই মাল্টিপল পাই চার্টস আসছে, কমতি বাড়তি কমা বাড়াটাই কিন্তু আমাকে ডিসক্রাইব করতে হবে। So before we continue, I want you to read this graph. গ্রাফটা ভালো করে পড়ে ফেলেন। So go to this graph and then I'll explain it, and তারপর আমি টাইম সিরিজের যতগুলো ভ্যারিয়েশনস আছে সেগুলো দেখাবো। In the meantime, take 1 minute, compare the graph and read through it.
All right, guys. So as you can see, since এটা একটা টাইম সিরিজ, এখানে কিন্তু আমার মেইন ফোকাস হচ্ছে আমার ওয়ার্ল্ড পপুলেশনটা কিভাবে বা আমার কোয়েশ্চেনের ওয়ার্ল্ড পপুলেশনটা কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে। সো যখনই দেখবেন মাল্টিপল পাই চার্টস আসছে, খেয়াল করবেন পাই চার্ট গুলোর টপিক একই নাকি ডিফারেন্ট। যদি পাই চার্টের টপিক গুলো একই হয়, তাহলে কিন্তু আপনাকে মাল্টিপল প্যারাগ্রাফস বানাতে হবে না। You might have a question, দুইটা প্যারাগ্রাফ আসলো, ইন্ট্রোডাকশন লিখলাম, ওভারভিউ লিখলাম, পাই চার্ট 1, পাই চার্ট 2 দুইটা প্যারাগ্রাফে দিয়ে দিলাম। That might be your first instinct, but the problem is যখন আপনার মাল্টিপল পাই চার্টস আসতেছে, তখন কিন্তু এক্সামিনার ওয়ান্টস টু নো কোনটা চেঞ্জ হচ্ছে, কোনটা ইনক্রিজ হচ্ছে, কোনটা ডিক্রিজ হচ্ছে। এন্ড আরেকটা লজিক হচ্ছে, মনে করেন এটা কিন্তু দুইটা টাইমলাইন দেওয়া, 1910 2010। মনে করেন যদি তিনটা টাইমলাইন দিত, চারটা টাইমলাইন দিত, তাহলে কি আমরা প্রত্যেকটা পাই চার্টের জন্য প্যারাগ্রাফ বানাতাম? তাহলে তো আমাদের লেখাটা ইট উড বি হিউজ। মনে করেন এখানে 1910 20 30 40 থেকে হতে 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 10টা বছরের টাইমলাইনটা দেওয়া আছে, 10 বছর ধরে কিভাবে পাই চার্টটা চেঞ্জ হচ্ছে। সো এরকম যখন এই টাইম সিরিজ থাকে, ইউ নো হোয়াট টু ডু। বার চার্টের সাথে তো দেখলামই, when we have a huge time series like that, আমরা স্টার্টিং পয়েন্টে ফোকাস করি, যে পয়েন্টগুলো বাড়ছে একবারে বলে দিয়ে ইনক্রিজ করছে, যেগুলো কমছে একবারে বলে দিয়ে ডিক্রিজ করছে। এন্ড এট ওয়ান পয়েন্ট দেখা যাচ্ছে যে বাড়তে 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 যদি হাইয়েস্ট পয়েন্ট এসে কমে যায়, বাউন্স করে যদি কমে যায়, সেটাকে আমি পিক বলি। হঠাৎ করে কমতে 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 লোয়েস্ট পয়েন্ট হয়ে লোয়েস্ট হয়ে যখন বেড়ে যায়, তখন আমি বলি এটাকে একটা ট্রাফ বা লোয়েস্ট পয়েন্ট আর কি। সো সিমিলারলি সেভাবে আমরা এখানে রিপোর্টিং করব। সিন্স এখানে মাত্র 2টা বছর দিয়েছে, শুড বি ইজি। সো দেখি কি হচ্ছে, এশিয়ার পপুলেশন কমলো, এটা ছাড়া আর কি কমেছে? ইউরোপের পপুলেশনও কমে গেছে। So when you have multiple pie charts like this, treated like a time series, খেয়াল করবেন কোন পয়েন্টগুলো ডিক্রিজ করেছে। তো এশিয়া ডিক্রিজ করেছে, ইউরোপ ডিক্রিজ করেছে, একসাথে বলবো এগুলো। এটা ছাড়া আমরা জানি ল্যাটিন আমেরিকা বেড়েছে, এন্ড ল্যাটিন আমেরিকার সাথে আমাদের আরেকটা দেশ, আই থিংক আফ্রিকা, ইয়েস, আফ্রিকাও কিন্তু বেড়ে গেছে। তো যেগুলো বেড়ে গেছে সেটাও বললাম। ছোট্ট একটা ডিফারেন্স আছে, আদার্স আছে না, আদার এরিয়াস বা আদার কান্ট্রিজ, সেটার সংখ্যা কিন্তু হালকা করে বেড়েছে, সেটাও মেনশন করব। সো দেখেন, ইন দিস কেস ইনক্রিজিং পয়েন্ট পেয়ে গেলাম, ডিক্রিজিং পয়েন্ট পেয়ে গেলাম। এরপর দেখবেন কোনো পয়েন্ট আনচেঞ্জড আছে কিনা। দেখলাম নর্থ আমেরিকা ওয়াজ আনচেঞ্জড, নর্থ আমেরিকার কোনো চেঞ্জেস হয় নাই। এন্ড লাস্টলি কোনো স্পেশাল পয়েন্ট আছে কিনা। মাঝে মাঝে খেয়াল করেছিলাম আমি গ্রাফিক কোডিং এর সময় বলি যে হাইয়েস্ট পয়েন্ট, লোয়েস্ট পয়েন্ট, কমন ফিচার, মিড পয়েন্ট, স্পেশাল ফিচার বলবেন। টাইম সিরিজ থাকলে ইনক্রিজিং পয়েন্টস, ডিক্রিজিং পয়েন্ট, কোনো পয়েন্ট আনচেঞ্জ থাকলে কমন পয়েন্ট বলি সেটাকে, এন্ড দেন স্পেশাল ফিচার বলবেন। স্পেশাল ফিচার মানে হচ্ছে যে দুইটা গ্রাফের মধ্যে বা যতগুলো গ্রাফ থাকুক না কেন, কোনো অদ্ভুত কিছু আছে কিনা, কোনো ধরনের আউটলায়ার বা কোনো ধরনের স্পেশাল কিছু আপনি অবজার্ভ করতে পারছেন কিনা, দ্যাটস বেসিক্যালি ইয়োর স্পেশাল ফিচার। সো ইন দিস টু গ্রাফস আমি একটা জিনিস খেয়াল করছি যে লাস্ট গ্রাফে নতুন একটা ক্রাইটেরিয়া আসছে কল্ড মিডল ইস্ট এন্ড নর্থ আফ্রিকা, সেটা কিন্তু আগে ছিল না। সো স্পেশাল ফিচারও পেয়ে গেলাম। এখন রিমেম্বার প্যারাগ্রাফিং এর ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু টাইম সিরিজ পেলে কখনো আলাদা করব না প্যারাগ্রাফ, মানে ডায়াগ্রাম ওয়াইজ আমরা কখনো সেপারেট করব না। সো হোয়াট আই ক্যান ডু ইজ আমি প্রথমে ইনক্রিজিং পয়েন্টস নিয়ে কথা বলতে পারি, তারপর আমি ডিক্রিজিং পয়েন্টস নিয়ে কথা বলতে পারি। সো when we look at this graph, কি হচ্ছে, the pie charts compare the percentage of people living in different parts of the world during a period of 100 years from 1910 to 2010. কোয়েশ্চেনটাকে নিজের মতো করে লিখলাম। ওভারভিউ দেওয়ার সময় অ্যাজ ইউজুয়াল বাড়ছে কমছে সেটাই তো জাস্ট বলা উচিত। এটা ছাড়া দেখবেন ওভারঅল কোন জিনিসটা সবচেয়ে কমন। দেখছি একটা জিনিস, এশিয়ার পার্সেন্টেজটা হাইয়েস্ট ইন বোথ এরাস, বোথ টাইম পিরিয়ডস। আর একটা অবজারভেশন হচ্ছে ওয়ার্ল্ড পপুলেশনটা বেড়ে গেছে। So বলতে পারি at a glance, এক চোখে আমরা দেখতে পাচ্ছি, so we can observe that the world population has increased phenomenally. Phenomenally মানে কি, পুরো dramatically বেড়ে গেছে, পুরো ধুমায় বেড়ে গেছে, just crazy লেভেলে বেড়ে গেছে আর কি, সেটাই হচ্ছে phenomenally. এটাই বললাম যে we can observe that the world population has increased phenomenally over the century and Asia had the highest population during both periods. দেখেন 2 points again, world population বাড়লো, pie chart থেকে আরেকটা ইনফরমেশন। তো সবসময় দুইটা মেইন ফিচার দিলেই হয়ে যাচ্ছে। এটার পর দেখছি as seen from the charts, according to the chart, as seen from the charts বলার পর
বললাম most of the world's population was concentrated in Asia and Europe. খেয়াল করেন বেশিরভাগ মানুষ শুধু এশিয়া and ইউরোপে থাকতো। তারপর বললাম from 1910 to 2010 the percentage of people living in Asia declined. যারা এশিয়াতে থাকে তারা কমে গেল সংখ্যাটা বললাম from 60% to 54%. খেয়াল করেন from আমরা ইউজ করি এই টাইপের টাইম সিরিজের জন্য, এখান থেকে এখানে কমে গেল। ডিক্লাইন এর আরেকটা সিনোনিম ফেল বা ফল ডাউন, সো সেটাই বললাম যে and the figure for Europe fell from 25% to 14%. On the other hand, উল্টো দিক দিয়ে দেখা যাচ্ছে ইনক্রিজিং পয়েন্ট ডিক্রিজিং পয়েন্টস গুলো বলে আমি এখন ইনক্রিজিং পয়েন্ট গুলো বলছি, যেগুলো পয়েন্ট কমে গেছে সেগুলো বলার পর যেগুলো পয়েন্ট বাড়ছে সেটা আমি বলছি। ইউ মাইট হ্যাভ আ কোয়েশ্চেন, আমি ইনক্রিজিং পয়েন্টস আগে বলি নাই কেন? সাধারণত আমি তো হাইয়েস্টের দিকে ফোকাসটা করি। দ্য থিং ইজ রিমেম্বার এক্সামিনারের কাছে কোন জিনিসটা সবচেয়ে নোটিসেবল, যেই জিনিসটা সবচেয়ে বড়, রাইট? যেখানে দেখছি এশিয়ার পার্সেন্টেজটা কিন্তু হাইয়েস্ট, এন্ড দিস ইজ দ্য ফার্স্ট থিং যেটা এক্সামিনার নোটিস করবে। সো এই জন্যই আমি ডিক্রিজিং পয়েন্টস গুলো আগে বললাম, তারপর আমি ইনক্রিজিং পয়েন্টস বলে দিলাম। ইনক্রিজিং পয়েন্টস বলার পর বললাম যে লাইকওয়াইজ ল্যাটিন আমেরিকা, মানে এটাই এই পুরো জিনিসটা ইনক্রিজিং পয়েন্টস বলেছি। সো বললাম অন দি আদার হ্যান্ড দ্য পার্সেন্টেজ অফ ইনহ্যাবিটেন্ট, যারা বাস করে যারা থাকে তাদেরকে আমরা মিন করি ইনহ্যাবিটেন্ট। সো দি ইনহ্যাবিটেন্টস বা দ্য পার্সেন্টেজ অফ ইনহ্যাবিটেন্টস বললাম এখানে লিভিং ইন আফ্রিকা, যারা আফ্রিকায় থাকে কি হয়েছে, বেড়ে গেছে। সো যারা আফ্রিকায় থাকে দেখেন 4.5 থেকে 8% বেড়ে গেল, সেটাই বললাম। লাইকওয়াইজ মানে কি, এর মতোই। এখন এর মতোই কি হলো, ল্যাটিন আমেরিকা এন্ড আদার এরিয়াস শোড আ সিমিলার ট্রেন্ড। ট্রেন্ড মানে কি, একটা প্যাটার্ন। সো রিমেম্বার আমরা যখন এই টাইম সিরিজ করি বলতে পারি আপওয়ার্ড ট্রেন্ড, ডাউনওয়ার্ড ট্রেন্ড। আমি কিন্তু ডাইরেক্টলি এখানে বলতে পারতাম দে শোড আ আপওয়ার্ড ট্রেন্ড, দে হ্যাড আন আপওয়ার্ড ট্রেন্ড। সিমিলারলি এখানে বললাম যে দে শোড আ সিমিলার ট্রেন্ড, এগুলো ট্রেন্ড কাছাকাছি ছিল আর কি। এখন রিপোর্টিং ল্যাঙ্গুয়েজে এই জিনিসটা একটু খেয়াল করেন, দিস ইজ ওয়ান ভ্যারিয়েশন অফ রিপোর্টিং। খেয়াল করেন ল্যাটিন আমেরিকা কিন্তু 3% থেকে 8% বাড়লো, আদার্স কিন্তু 2.5% থেকে 3% বাড়লো। সো বেসিক্যালি যদি সিম্পল ভাবে আমরা লিখতাম, আমরা কিন্তু লিখতে পারতাম দ্য পপুলেশন অফ ল্যাটিন আমেরিকা ইনক্রিজড ফ্রম 3% to 8%। এখন দেখেন এই জিনিসটা ফ্রম টু কিন্তু অনেকবার আমি ইউজ করেছি। সো লেটস মেক এ ক্যালকুলেশন। ল্যাটিন আমেরিকা ছিল 8% and then সেটা সরি ল্যাটিন আমেরিকা ছিল 3%, 3% থেকে 8% এ বেড়ে আসছে। সো ডিফারেন্সটা কত? সো 8 minus 3 হচ্ছে 5%। সো বলতে পারি Latin America increased from 3% to 8% or there was an increase of 5%. এটার একটা 5% এর যে বাড়তি হয়েছে, but the population increased by 5%, 5% এর অ্যামাউন্টে ইনক্রিজ করেছে সেটাই বলতে পারি আর কি। That's what I did here. Others in Latin America মেইন সংখ্যাটা from 2 না দিয়ে আমি জাস্ট বললাম এটা এতটুকু বাড়তি হয়েছে, এতটুকু বাড়তি হয়েছে। সেটাই আমি মিলাই দিলাম যে with an increase of 5% and 0.5% respectively। দেখেন 8 minus 3 5, 8 minus 3 5, 3 minus 0.5 কত, 0.5, 3 minus 2.5 হচ্ছে 0.5। সেটাই বললাম যে with an increase of 0.5% and 5% respectively। এখন দেখা যাচ্ছে আমার increasing point শেষ, decreasing point শেষ। সো বললাম in addition we can observe that the Middle East and North Africa, এটা একটা নতুন লেবেল, এটা একটা নতুন ক্লাসিফিকেশন, এটা কিন্তু আগে ছিল না। তো সেটাই বললাম we can observe that the Middle East and North Africa, যেটাকে দেখানো হচ্ছে বা বোঝানো হচ্ছে as a new classification in 2010 accounted for 6% of the world population. অ্যাকাউন্টেড মানে কি, হিসাব নিকাশ করলে দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর 6% মানুষ সেখানে থাকে। এই হিসাব করে ক্যালকুলেশনকে বলে অ্যাকাউন্ট করা, সেটা রিপোর্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ। সিম্পল ভাবে বলতে পারতাম in addition we can see that Middle East and North Africa was not in the previous, was not in the old graph but it's in the new graph, এটা বলতে পারতেন। Middle East and North Africa could not be, was not in 1910 but we can see it on the graph in 2010। সেই জিনিসটাকে খুব সুন্দর করে বা রিফাইন করে লেখার জন্য বললাম আমরা অবজার্ভ করতে পারি, কি অবজার্ভ করতে পারি, দ্যাটের পর মেইন ইনফরমেশনটা আসলো Middle East and North Africa which is represented as a new classification, যেটাকে দেখানো হচ্ছে নতুন ক্লাসিফিকেশন হিসেবে accounted for 6% of the world population. However, in spite of these changes, এগুলো চেঞ্জের পরও North America remained the same.
আমি just বলছি যে নর্থ আমেরিকায় কোনো চেঞ্জেস নাই, নর্থ আমেরিকা এখনো 5% থাকে, আগে 5% থাকতো, নর্থ আমেরিকা রিমেইনস দ্য সেম, সেটাই বললাম। তো কততে সংখ্যাটা দিয়ে শেষ করে ফেলবো আমরা at 5%। এখানে কিন্তু আমার গ্রাফটা শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। ওয়ান স্মল থিং ইজ এখানে কিন্তু আরো দুইটা নাম্বার ছিল, সেই নাম্বার গুলো আমার মেনশন করা উচিত। ইফ আই ডোন্ট মেনশন দ্যাট তাহলে কিন্তু আমার মার্ক অনেক কাটা যাবে। এই জন্য এই লাস্টের নাম্বারটা জাস্ট বলে আমি গ্রাফটা শেষ করে ফেলবো। সো জাস্ট বললাম এটাই যে লাস্টলি দিস ইন্ডিকেটস এ হিউজ পপুলেশন বুম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। বুম মানে কি? একটা এক্সপ্লোশন, ধুম করে ফেটে যাওয়া। তো বলছি এটা ইন্ডিকেট করছে পৃথিবীতে একটা হিউজ পপুলেশনের এক্সপ্লোশন হয়েছে। কেন? As নতুন সিগন্যালস কানেকশন the figure had increased from 1700 million to 6 billion in 100 years. এটা ছিল আমার লাস্ট পয়েন্টটা। সো এই গ্রাফটা যা করলাম এটা কিন্তু আপনাদের মেন্টরসের লেকচার শিট নাম্বার 2 তে আছে, বাট এটার ইয়াটা ভালো না বেশি, এটার স্টাইলটা বা স্ট্র্যাটেজিটা বেশি ভালো না। সো ইউ নো আই প্রেফার টু মেক ইট লাইক দিস, দিস লুকস আ বিট বেটার আর কি। That being said, before we continue, I'm just gonna go and pray. I'm not gonna be long, just 5 minutes জন্য যাচ্ছি। So you can just get some water, you can recharge for just 5 minutes. Just a very quick break. Main break তো মাগরিবের সময় দেই। And in the meantime, পানি টানি খেয়ে বা একটু কোক টোক খেয়ে বা whatever you drink, এটা একটু খেয়াল করেন। মনে করেন একটা টাইম সিরিজ, টাইম সিরিজ যখনই মুভ করে আমরা কিন্তু এগুলো ওয়ার্ডস ইউজ করি, এন্ড এই ভোক্যাব শিটটা কিন্তু আপনাদের কাজে আসবে। এটা লেকচার শিট 1 এ আছে, মেন্টরসের লেকচার শিট নাম্বার 1, সেখানেই পেয়ে যাবেন। আমি আলাদা করে আর দিচ্ছি না, জাস্ট ওপেন দ্য পিডিএফ, এই জিনিসটা আছে। Just go through the graph and check it out. I am coming in 5 minutes.
All right, guys. So basically, খেয়াল করেন, whenever you're doing a bar chart, whenever you're doing a pie chart or a line graph, এখন এখানে sharply, rapidly, dramatically যে আছে সেগুলো আমরা লাইন গ্রাফ ছাড়া অন্য কিছুতে ইউজ করি না, বাট এই ইনক্রিজ রোজ ক্লাইম্ড আপ এগুলো কিন্তু আমরা প্রত্যেকটা টাইম সিরিজে ইউজ করি। সো খেয়াল করেন, মনে করেন আমার ভ্যালুজ এরকম, ধরেন একটা গ্রাফে বললাম, ধরেন লেটস সে অ্যাটেন্ডেন্সের পার্সেন্টেজ আর কি, ধরেন বললাম ক্লাস অ্যাটেন্ডেন্সের পার্সেন্টেজ ফার্স্ট ক্লাসে ধরলাম, বা লেটস সে ডে 1 এ ধরলাম 100%, ডে 2 তে ধরলাম 95%, ডে 3 তে ধরলাম 90%। সো হোয়াটস হ্যাপেনিং এখানে 100 থেকে 90 তে, সো এখানে বলতে পারি কি অ্যাটেন্ডেন্সটা ওভারঅল কমে গেছে, সো ডিক্রিজ বলতে পারি। এখন মনে করেন এটা বার চার্ট আকারে আসছে, how does it look like? Like this, say 100%, 95% and 90% কমছে। পয়েন্টগুলো কানেক্ট করে দেন, লাইন গ্রাফ পেয়ে যাচ্ছেন। এই ইনফরমেশনটাই আপনি পাইয়ের আকারে করেন, একটা পাইতে 100%, সেকেন্ড পাইতে হচ্ছে 95%, থার্ড পাইতে দেখবেন 90%। তো 100, 90, 95, 90, সেটা দেখেই বুঝতে পারবেন যে কমে গেছে আর কি। সরি ফর দ্য হরিবল ড্রয়িংস। সিমিলারলি একটা জিনিস ধরেন বাড়ছে, লেটস সে 50%, 55% or 60% বেড়ে গেল, তখন আপনি ইনক্রিজ, রাইজ, পাস্টেন্স, রোজ, ক্লাইম্ড বলতে পারেন। এখন যদি মনে করেন সংখ্যাটা বাই আ হিউজ অ্যামাউন্ট বেড়েছে, লেটস সে আমি বললাম 25% ছিল একটা জিনিস, সেটা 25% থেকে একদম 45% হয়ে গেছে, 20% বেড়েছে। বা মনে করেন 25% ছিল, 25% থেকে 65% বেড়ে গেছে একবারে। সো এরকম একটা হিউজ ইনক্রিজ হলে, বিশাল বড় একটা ইনক্রিজ হলে আপনি লিপ, লাফানো, শুট, সোর, রকেট, বুম এগুলো ভার্বস ইউজ করতে পারেন। লিপ মানে কি উড়ে যাওয়া, শট আপ মানে কি উড়ে যাওয়া, সোর মানে কি উড়ে যাওয়া, রকেট মানে কি যে রকেটের মতো উড়ে যাওয়া আর কি। সো লিপ, শুট আপ, সোর, রকেট, you can definitely use words like this, কোনো সমস্যা নাই। সিমিলারলি ধরেন একটা গ্রাফ যখন পিকে আসছে, পিক মানে হচ্ছে গ্রাফের হাইয়েস্ট পয়েন্ট, এন্ড গ্রাফের এই পয়েন্টে কিন্তু আমরা সবসময় মেনশন করি। মনে করেন শুরু হলো গ্রাফ, বাড়লো বাড়লো, বাড়তে 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 একেবারে হাইয়েস্ট পয়েন্টে আসলো, সে হাইয়েস্ট পয়েন্টে এসে দেখলেন এরপর থেকে আবার কমে যাচ্ছে। সো গ্রাফের স্টার্টিং পয়েন্টও না, এন্ডিং পয়েন্টও না, বাট মাঝখানে যখন একটা হাইয়েস্ট পয়েন্ট আসে, বা ইট ডাজন্ট নেসেসারিলি হ্যাভ টু মিন মাঝখানে, মনে করেন যে এখানে হাইয়েস্ট পয়েন্ট আসলো তারপর কমে গেল, সো স্টার্টিং এন্ড এন্ডিং পয়েন্ট বাদে অন্য কোনো হাইয়েস্ট পয়েন্টকে আমরা পিক বলি। যখন এই টাইম সিরিজ করছি আমরা কি স্টার্টিং পয়েন্টের সংখ্যা দিচ্ছি, এরকম যদি পিক থাকে পিকের সংখ্যাটা দিব, এটা ছাড়া এন্ডিং পয়েন্টের সংখ্যাটা দিব, বাকিটা হচ্ছে ইনক্রিজিং পয়েন্ট, ডিক্রিজিং পয়েন্ট, সেগুলো সংখ্যা দিতে হচ্ছে। সো মনে করেন এখানে আপনার পাই চার্ট অনেকগুলা, মনে করেন ইউ হ্যাভ 7 পাই চার্টস, 8 পাই চার্টস। একটু আগে দুটো পাই চার্ট করলাম, এই ধরেন এশিয়ার নাম্বার ছিল কত 65, লেটস সে 55% থেকে কমে আসলো 45%, তো সেটাই জাস্ট বললাম 55 থেকে 45 এ কমে আসছে। এখন মনে করেন অনেকগুলো পাই চার্ট আছে, ধরেন বললাম এশিয়ার ইয়ার মানে হচ্ছে 45%, তারপর 45% থেকে 55% বাড়ছে, 55 হয়ে 65 পর্যন্ত বাড়লো, 65 থেকে বেড়ে আবার লেটস সে 30% এ কমে আসলো, এন্ড দেন আরো কমতে কমতে 20% হয়ে গেল। সবগুলো সংখ্যা মেনশন করব না, টাইম সিরিজ হলে কি মেনশন করব, স্টার্টিং পয়েন্ট। ঠিক আছে, বললাম স্টার্টিং এ 45% ছিল, কি হলো বাড়তে 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 হাইয়েস্ট পয়েন্টে গেল 65, সো এই হাইয়েস্ট পয়েন্টটা মেনশন করব, তারপর কমলো কমতে কমতে লোয়েস্ট পয়েন্টটা বা লাস্ট পয়েন্টটা মেনশন করছি, লাস্ট পয়েন্ট 20, লোয়েস্ট পয়েন্ট এখানে 20, সো দুইটাই মেনশন করে দিচ্ছি। সেটাই খেয়াল করেন টাইম সিরিজের ব্যাপারটা এভাবে করে আমরা মেনশন করি। সো যা বললাম এখানে সংখ্যাগুলো ভ্যালু যখন চেঞ্জ হচ্ছে এগুলো ওয়ার্ড ইউজ করতে পারেন, বাড়ার সাথে এটা, কমার সাথে ড্রপড, ফেল, ডিক্লাইন ওয়ার্ড ইউজ করতে পারেন। বাই আ হিউজ অ্যামাউন্ট ড্রপ করলে যে লিপ, শর্ট আপের মতোই হিউজ অ্যামাউন্ট ড্রপ করলে স্লাম্প, প্লামেট ইউজ করতে পারেন। হাইয়েস্ট পয়েন্টকে বলি পিক, যদি গ্রাফের বেশি চেঞ্জ না থাকে তখন বলি প্ল্যাটো, প্ল্যাটো লাইন গ্রাফ ইউজ করি, বার চার্ট, পাই চার্ট ইউজ করি না। জাস্ট যখনই অ্যামাউন্টটা একই থাকে বলতে পারি কি রিমেইন স্টেডি, রিমেইন স্টেডি,
not change, remained unchanged, stayed constant, was stable, এগুলো words use করি আর কি। এগুলো সব দেওয়াই আছে, but তারপর if you just go to the samples তাহলে পেয়ে যাবেন। লেকচার শিটে সবকিছু দেওয়া আছে, so don't worry about it. এখন এটা ছাড়া মনে করেন একটা bar chart like this. Let's say the graph is going like this. বাড়লো বেড়ে গ্রাফটা এরকম হয়ে গেল, গ্রাফটা স্টেডি হয়ে গেছে, স্টেডি হওয়ার পর কমে গেল, সেটাকে বলা হচ্ছে রিমেইনিং স্টেডি। So let's say in this case এভাবে করে আপনি ওয়ার্ড ইউজ করতে পারেন। let's say ধরেন 20% ছিল, 20% থেকে এটা 30% হয়ে গেল, 30% হওয়ার পর পরের কয়েকটা বছরে 30%ই থাকলো। এখন মনে করেন এই জিনিসটা চারটা পাই চার্ট দিয়ে দেখানো হয়েছে, বা এখানে পাঁচটা বার, সো ধরলাম এরপর আবার একটু কমে গেল, মনে করেন এটা পাঁচটা পাই চার্টে দেখানো হয়েছে। In this case আমি তো বলতে পারি স্টার্টিং পয়েন্টে ছিল 20, বাড়লো, বেড়ে যে স্টেডি হয়েছিল 30 তে, দেন আবার কমে গেল, সেটাই। The let's say বললাম the attendance started at 20%, it increased to 30%, and it remained constant at this figure for the next 2 years until it fell to 25% at the last year, এটা বলতে পারি। কিন্তু এখন মনে করেন a case like this, let's say বাড়ছেও না কমছেও না, just constantly up down করছে, এই up down কে বলা হয় fluctuation. Graphically it's shown like this. Let's say এটা বললাম 10%, so ধরেন এই দাগটাকে বললাম 10%। এখন দেখা যাচ্ছে আমার অ্যাটেন্ডেন্সটা এখান থেকে আপ ডাউন যে করেই যাচ্ছে, সেই জিনিসটাকে বলতে পারি কি, এই অ্যামাউন্টটা ফ্লাকচুয়েট করছে, এই অ্যামাউন্টটা আপ এন্ড ডাউন যাচ্ছে আর কি। সো বেসিক্যালি এই আপস এন্ড ডাউনস কে ফ্লাকচুয়েশন বলা হয়। ধরেন একটা অ্যামাউন্ট লেটস সে 10%, 10% থেকে তারপর দেখলাম 7%, আবার 11%, আবার দেখা গেল যে 9% হয়ে গেল, and then let's say 9% থেকে it's going up and down like again 12%. কি বলতে পারি তাহলে, the attendance fluctuated at around 10% throughout the period. The attendance went up and down numerous times. The attendance went up and down a lot, সেটাই। প্ল্যাটোটা ইউজ করা উচিত না, লাইন গ্রাফ থাকলে প্ল্যাটো ইউজ করেন। লাইন গ্রাফ মানে হচ্ছে যখনই এরকম একটা লাইন দেখবেন, এই লাইন গ্রাফ থাকলে ধরেন এরকম একটা লাইন গ্রাফ থাকলে তখনই যেরকম সোজা হয়ে গেলে প্ল্যাটো বলতে পারেন, ইনক্রিজ শার্পলি, ইনক্রিজ ড্রামাটিক্যালি, তখন এগুলো বলতে পারেন। আদারওয়াইজ আই উড রেকমেন্ড প্ল্যাটো ওয়ার্ডটা, সাধারণত আমি কিন্তু ইউজ করি না, আমাকে কখনো দেখবেন না ইউজ করতে। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু তখন ইউজ করতে পারেন, বাট প্ল্যাটো মানে এটাই, টিলার মতো সোজা হয়ে যাচ্ছে, টেকনিক্যালি একই জিনিসই। কনস্ট্যান্ট মানে তো বুঝেছেন স্টেডি হয়ে আছে, প্ল্যাটো মানেও অলমোস্ট দ্য সেম, and it's better to use the ones I've given you. Remain steady, remain constant, stabilized, remain stable, সেগুলো ইউজ করা বেটার কিন্তু প্ল্যাটো থেকে, that's what I feel. এখন either way কোনো হার্ড এন্ড ফাস্ট রুল নাই যে প্ল্যাটো শব্দটা ইউজই করা যাবে না, বাট that's just my personal preference in this case আর কি। সো যা বলছিলাম এখানে যে এই আপ এন্ড ডাউন কে ফ্লাকচুয়েশন বলা হয়। এখন একটা জিনিস যদি অনেক হিউজ অ্যামাউন্ট আপ এন্ড ডাউন করে, বলতে পারেন যে it fluctuated wildly, it varied widely, it rose and fell, it kept rising up and down, it kept going up and down, এগুলো এক্সপ্রেশনস ইউজ করতে পারেন আর কি, যদি মনে করেন you need to. So that being said, এই vocabs দিয়ে কিন্তু আমরা টাইম সিরিজ ইউজ করি, রিপোর্ট করি, no matter what time series we are doing. এই জিনিসটা যদি ক্লিয়ার হয়, দেখছেন বার চার্ট কিন্তু আমরা একইভাবে রিপোর্ট করেছিলাম। সিমিলারলি এখন আমাদের আরো কয়েকটা পাই চার্টস দেখি with that logic. Let's look at this pie chart. দেখেন এখানে তিনটা পাই চার্ট আছে। সো টাইমলাইনটা কি বলছে, টোটাল স্কুল স্পেন্ডিং 1981 সালে, 1991 এ and year 2001 এ একই জিনিস নিয়ে কথা বলছে। সো ইটস আ টাইম সিরিজ। সো বলছি স্কুলের স্পেন্ডিং এর কি হয়েছে। ফার্স্ট অফ অল ইনক্রিজিং পয়েন্টস খেয়াল করেন, টিচার স্যালারি দেখছি প্রত্যেকটা গ্রাফে কিন্তু হাইয়েস্ট, সো হাইয়েস্ট পয়েন্ট একটা পেয়ে গেলাম।
এখন এই টিচার স্যালারি কি হচ্ছে 40 থেকে 50 বাড়লো, কিন্তু 50 থেকে 45 আবার কমে গেল। কি হলো? বাড়লো, রিচড পিক, কমে গেল। Let me explain it like this. বাড়লো, পিকে আসলো, কমে গেল টিচার স্যালারির ক্ষেত্রে। সো দেখেন এটা একটা বাউন্সিং পয়েন্ট বা এটা বেসিক্যালি একটা বেড়ে কমে যাওয়ার পয়েন্ট। এটা পরে বলবো, এটা নিয়ে পরে কথা বলি। নেক্সট অপশন দেখি ইন্স্যুরেন্স। ইন্স্যুরেন্স কি হচ্ছে 2%, 3%, 8%। হোয়াটস হ্যাপেনিং? একবারে কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে। লাইন গ্রাফ হলে এভাবে, যদি বার চার্ট হয় তাহলে কি এভাবে এভাবে দেখতে হতো বার চার্টটা। সো ইন্স্যুরেন্সটা একবারে বেড়ে যাচ্ছে, ইনক্রিজিং পয়েন্ট পেয়ে গেলাম। সো ইন্স্যুরেন্স আমি একবারেই বলে ফেলবো, ঝামেলা শেষ। আদার ওয়ার্কার স্যালারিজ কি হচ্ছে তারপর 28 থেকে 22, 22 থেকে 15, এটা একবারে কমে গেছে। So increasing point পেয়ে গেলাম insurance, other worker salary decreasing point. So I found my increasing point, I found my decreasing point. এটা ছাড়া আমরা টিচার স্যালারি আমরা জানি উঠে পিক করে নামছে। ফার্নিচার ইকুইপমেন্ট দেখি কি হলো, কমলো বাড়লো। সিমিলারলি এটা কমে আবার বেড়ে গেছে, উল্টা জিনিস, উল্টা পিক যাকে বলে। আর রিসোর্সেস এন্ড বুকস কি হলো, এটাও বেড়ে কমেছে। সো বেসিক্যালি দুটো আইটেম বেড়ে কমেছে সেটা একসাথে বলতে পারি, ফার্নিচার ইকুইপমেন্ট কমে বেড়েছে সেটা আলাদা করে বলতে পারি। এটা ছাড়া এই দুটো ইনফরমেশন কি হয়েছে, একবারে বেড়েছে একবারে কমেছে, সেগুলো ইনফরমেশন গুলো লিখে দিলেই হয়ে যাবে। সো লেটস ট্রাই দিস আউট। Basically যা বলছে, the three pie charts illustrate the changes in the yearly expenditure for certain school in the UK during the periods of 81, 91 and 2001. দেখেন 1981 থেকে 91 থেকে 2001 পর্যন্ত কিভাবে চেঞ্জ হয়েছে এক্সপেন্সটা সেটাই কিন্তু বলছে। ওভারভিউ যদি দিতে চাই, টু মেইন ফিচার্স ইন দ্য গ্রাফ। একটা প্রিডমিনেন্ট ফিচার, ওই আগেরটার মধ্যে দেখেন এশিয়া যেভাবে হাইয়েস্ট ছিল ফর এভরি গ্রাফ, এখানে দেখছি যে টিচার স্যালারি হচ্ছে হাইয়েস্ট। মানে কি, টিচার স্যালারিটাই হচ্ছে হাইয়েস্ট স্কুলের স্পেন্ডিংটা। সো ওয়ান পয়েন্ট এটা বললাম, টিচার্স স্যালারিজ ওয়ার দ্য মেইন এক্সপেন্সেস থ্রুআউট অল থ্রি টাইম পিরিয়ডস। এটা ছাড়া আরেকটা কি দেখলাম, ইন্স্যুরেন্সের স্পেন্ডিং কম ছিল সবচেয়ে। চাইলে বলতে পারতাম the spending on insurance increased while spending on other worker salary decreased, but এই ওভারভিউটা করার সময় আমার মেইন প্রিডমিনেন্ট পয়েন্ট, যে পয়েন্টটা আমি একবারে দেখে বুঝতে পারছি, যেটা গ্রাফকে ক্লিয়ারলি পিকচার দিয়েছে, সেটা বলা বেটার। দেখলাম টিচার স্যালারি ইজ দ্য মেইন পয়েন্ট, টিচার স্যালারি নিয়ে বললাম, এন্ড দেখলাম যে ইন আদার ওয়ার্ডস ইন্স্যুরেন্সটা কিন্তু বেশ কম ছিল। সো ইন্স্যুরেন্স ওয়াজ দ্য লোয়েস্ট, হাইয়েস্ট এন্ড লোয়েস্ট স্টেজেস বলে দিলাম। এখন কোনটা কিভাবে বাড়ছে, বেড়েছে কমেছে সেটাই ডিসকাস করবো আমরা গ্রাফে। So reference টা আনলাম according to the graph, increasing point, decreasing point. So বললাম spending on insurance increased from 2% in 81 to 8% in 2001. দেখেন insurance 238 just কিন্তু বাড়ছে। Since it was a direct increasing point, since it just increased over the years, আমি তো একবারে just বলে দিলাম ইন্স্যুরেন্সের স্পেন্ডিংটা বেড়েছে, আর কিছু না। মাঝখানের পয়েন্টে থামাও লাগবে না। এটার সাথে decreasing point বললাম, in comparison the expenditure on other worker salaries had a downward trend. অন্যান্য ওয়ার্কারদের স্যালারি স্পেন্ডিং এর নিচে গিয়েছে। কিভাবে? It fell from 28% to 15% throughout the given time period. 28 থেকে 15 এ কমে আসলো। Most of the spending was allocated to teacher salaries. এরপরে বললাম টিচার স্যালারির কাহিনীটা কি হলো, বেশিরভাগ অ্যামাউন্ট টিচার স্যালারিতে অ্যালোকেট করা হয়েছে আর সংখ্যাটা বেড়েছে, কমা এন্ড নতুন সেন্টেন্স, the figure rose 40 থেকে 50, তারপর it fell by 5%. 40 থেকে 50 যে উঠলো, এটা উঠার পরে কিন্তু 5% একটা কমতি হলো, সেটাই বললাম it fell by 5% in 2001. এরপরে নেক্সট টপিক, সো বললাম moreover দিয়ে কি বলছি, the budget for the label known as। দেখেন এগুলো কিন্তু হচ্ছে গ্রাফের লেবেলস। তো লেবেলের নামটা কি, রিসোর্সেস এক্সাম্পল বুকস। এখন রিসোর্সেস ইজি বুকস মানে কি, রিসোর্সেস স্কুলের যে রিসোর্স আছে, ফর এক্সাম্পল বই। এখন এটা যদি আমি একটা গ্রাফের রিপোর্টের লেখাটা আনি, মনে করেন লেবেল ওয়াইজ আনছি না, আমি just বললাম resources easy books increased, resources easy books decreased. It doesn't sound very good, কিন্তু গ্রামাটিক্যালি অ্যাডজাস্ট করা অনেক ডিফিকাল্ট। টিচার স্যালারিতে সহজভাবে বলে দিতে পারছি, বাট এই জিনিসটা বলা একটু ডিফিকাল্ট, বা গ্রামাটিক্যাল অ্যাডজাস্টমেন্ট একটু ডিফিকাল্ট। দ্যাট ইজ ওয়াই আমি যা করলাম এখানে, এটাকে লেবেলের নামটা আনলাম এন্ড লেবেলের নামটাকে কোটেশন মার্কে বসাই দিলাম। দ্য বাজেট ফর দ্য লেবেল, দ্য বাজেট ফর দ্য ক্যাটাগরি, যেটাই বলেন কোনো সমস্যা নেই, known as resources e.g. books, occupied 15% of the total expenses in 81.
and it increased to 20% in 91 before falling to a lower amount at 9% at the beginning of the period. So সময়ের শুরুতে এটা 9% ছিল। এর সাথে likewise expenditure on furniture and equipment was quite considerable in 81 as well. বলছি furniture and equipment spendingটা বেশ হাই ছিল, সেটাই বললাম যে 15% ছিল, মানে মিড পয়েন্ট আমরা কনসিডারেবল বলি, বেশ ধরার মতো আর কি। এখন রিসোর্সেস ইজি বুকস ওইটি মানে 15% ছিল, এইজন্য likewise শব্দটা ইউজ করলাম when I talked about this. কিন্তু the figure declined by 10% in the next 10 years. দেখেন এটা যে একবারে কমে গেল, সরি এটা যে নেক্সট 10 ইয়ার্স এ কমলো, কতটুকু কমলো সেটা বললাম। লাস্ট পয়েন্ট সেন্টেন্সটা বড় করে লিখুন, the expenditure for this category increased to 23%. দেখেন এটা যে কমে বাড়লো সেটাই বলে দিলাম। তো দেখেছেন when I'm doing the pie charts, যতই pie chart থাকুক doesn't matter, মনে করেন এখানে 100টা pie chart আছে বা ইভেন 10টার মতো pie chart আছে, হাইয়েস্ট এক্সামে আসছে একবার 6টা, কিন্তু the common norm is 2টা বা 3টাই আসে এরকম, বাট হাইয়েস্ট একবার আসছিল 6টা বা 7টা pie chart. So remember, টাইম সিরিজ वाला pie chart আসলে ভয়ের কিছু নাই। স্টার্টিং পয়েন্ট দেখবেন কোনগুলো পয়েন্ট একবারে বেড়েছে, কোনগুলো পয়েন্ট একবারে কমেছে, সেগুলো একটা প্যারাগ্রাফে দিয়ে দিয়েন, and then কয়েকটা বাউন্সিং পয়েন্টস দেখবেন, and by bouncing points I mean this. দেখেন টিচার স্যালারি 40 থেকে 50 হয়ে আবার কমে আসলো 45 এ, সরি ইটস লাইক দিস, 40 থেকে 50 হলো, জুমে স্ট্রেট লাইন হয় না কেন, 40 থেকে 50 হলো এন্ড দেন এভাবে করে কমে আসলো। সিমিলারলি ওই রিসোর্সেস ইজি বুকস এর ক্ষেত্রে কি হলো, 15 থেকে 20 হলো আবার কমে আসলো। দেখেন এই পিকে বাউন্স করে যে কমলো বা হাইয়েস্ট পয়েন্টে এর লেভেলের হাইয়েস্ট পয়েন্টে বাউন্স করে যে কমলো সেটাকে আমি বাউন্সিং পয়েন্ট বললাম। সিমিলারলি দেখা যাচ্ছে যে আরেকটা ফার্নিচারের ব্যাপারটা, ফার্নিচার কি 5% কমে এসে বাড়লো, সেই বেড়ে কমা কমে বাড়া সেই জিনিসটা আমি আলাদা প্যারাগ্রাফে রাখি, এন্ড মনে করেন এর মাঝখানে অনেকবার করেছে এটা, লেটস সে এটা সংখ্যার কাছাকাছি অনেক আপ ডাউন হলে জাস্ট বলবেন যে the figure fluctuated, the figure went up and down, the figure moved up and down, so on and so forth, সেটা বললেই হবে। So এগুলো সব বলার পর আমার ফাইনাল পয়েন্টটা বলছি এখানে যে lastly the expenditure for this category increased to 23% in 2001. এটার খরচ এর এক্সপেন্ডিচারটা 23% এ বেড়েছে 2001 এ, which was the second highest expenditure during this time. So দেখেন এই এক্সপেন্ডিচারটা বেড়ে যাওয়ার পর কি বলতে পারি, এটা ছিল সেকেন্ড হাইয়েস্ট, এটা বলার পরেই শেষ। So কারো কোনো কোয়েশ্চেনস, কারো কোনো কোয়েরিজ about this? All right, I guess no one has any questions or queries about the pie chart. One more pie chart and then we are done with this topic. এটা দেখেন একটু, মাঝে মাঝে টেন্সেরও কিন্তু ব্যাপার থাকবে। এখন টাইম সিরিজ যদি বলে প্রেজেন্ট ডে, পাস্ট থেকে প্রেজেন্টে আসে, তাহলে কি আগে যখন আমি পাস্টে আছি পাস্ট নিয়ে কথা বলছি, যখন প্রেজেন্টের ডেটটা ক্রস করেছি, যেরকম এখন হচ্ছে আমরা 2021 এ, তখন প্রেজেন্ট ডেতে শিফট করতে হবে। Similarly, let's say আমরা যদি আমার গ্রাফ যদি দেখেন 2020 থেকে let's say 2022 বা 3 বা 4 ফিউচার নিয়ে কথা বলে, তখন কিন্তু আমাকে আবার ফিউচার টেন্সে কথা বলতে হচ্ছে। So in this case গ্রাফে কি বলছে, ইয়েমেন এন্ড ইটালির ডিফারেন্সটা, year 2000 ইয়েমেনের পপুলেশন এত ছিল, the charts below give information on the ages of populations of Yemen and Italy and projections for 2050. Projection মানে কি, ভবিষ্যতের প্রেডিকশন গুলো, ভবিষ্যতে কিভাবে গ্রাফগুলো চেঞ্জ হবে সেটাই। So what's happening over here? ইয়েমেনে ছিল এত, বাট এস্টিমেশন করা হয়েছে যে ইয়েমেনের পপুলেশন বাড়বে। তারপর পপুলেশনে দেখেন ভাগ করা আছে, 0 to 14 হচ্ছে এটা, 15 to 59 হচ্ছে এটা, 60 প্লাস হচ্ছে এটা। সো আমরা যদি দেখি ইয়েমেনের গ্রাফটা, দেখছি যে মিডল পপুলেশনটা 15 থেকে 59 ইয়ার্স বাড়ছে, বয়স্কদের পপুলেশনও বাড়ছে, আর ইয়াংস্টারদের পপুলেশন কমে যাচ্ছে। এখন সিমিলারলি ইটালির কাহিনী কি হচ্ছে, মিডল ইস্ট পপুলেশন কমছে, বয়স্কর পপুলেশন বেড়ে যাচ্ছে, এন্ড বাচ্চাদের পপুলেশন একটু কমছে। এখন ওভারভিউ যখন দিব, আমরা কিন্তু দেখেন এখানে কিন্তু ইয়েমেন ইটালির কোনো কম্প্যারিজন নাই, ইয়েমেন আলাদা ইটালি আলাদা, ইয়েমেন ইটালি কিন্তু মিলাতে যাবেন না, তাহলে কিন্তু অনেক মেসি হয়ে যাবে। তো ওভারভিউ দেওয়ার সময় জাস্ট বলতে পারেন যে এন্ড রেজাল্টটা কি হচ্ছে,
বিকজ এখানে দুইটা আলাদা ইনফরমেশন দেওয়া, কিন্তু ইয়েমেন আলাদা, ইটালি আলাদা। যা করবেন এন্ড রেজাল্টে ফোকাস করেন। এটাই বললাম যে 15 to 59 এজ গ্রুপ উইল বি দ্য হাইয়েস্ট ডেমোগ্রাফিক ইন ইয়েমেন। তো বয়স এই মিডল ইস্ট গ্রুপটা যে হাইয়েস্ট হয়ে যাবে, ডেমোগ্রাফিক মানে হচ্ছে পপুলেশন, সেটাই জাস্ট বললাম। বাট দ্য এলডারলি পপুলেশন উইল অকুপাই দ্য লোয়েস্ট পার্সেন্টেজ। তারপরে এলডারলি পপুলেশনটা লোয়েস্ট পার্সেন্টেজ, এই বয়স্ক মানুষদের পপুলেশনটা লোয়েস্ট থাকবে, সেটাই বললাম। দেখেন একটা লাইনে কিন্তু ইয়েমেন নিয়ে কথা বলা শেষ, সেমিকোলন মোরওভার নেক্সট ইটালি নিয়ে কথা বলছি। The 15 to 59 year age group will be the highest age group in Italy. Demographic and age group মানে একই জিনিস, তো এখানে age group বললাম, demographic বললাম, first variation. So দেখেছেন যে এখানে বেসিক্যালি যে ইয়েমেনের পপুলেশনের মেইন চেঞ্জটা, এন্ড রেজাল্টের একটা বা দুইটা চেঞ্জ, ইটালির একটা বা দুইটা চেঞ্জ, সেটাই জাস্ট ওভারভিউতে আনলাম। একটা প্যারাগ্রাফ ইয়েমেনে, একটা প্যারাগ্রাফ ইটালি। বললাম অ্যাকর্ডিং টু দ্য চার্টস রিপ্রেজেন্টিং ইয়েমেন, যে চার্টগুলো ইয়েমেনকে দেখাচ্ছে, the population of the youngest age group, which was between 0 to 14 years, was the highest. So youngest age group population যে highest ছিল, সেটাই সংখ্যাটা বললাম। আর ফিগারটা কি হবে, কমলো। এখন এটা যে কমছে, will decrease in future, সেটাই বললাম, and the figure will decrease to 37% in 2050. Second point বললাম, the 15 to 59 year age group is expected to increase. Expected to increase মানে কি, এটা বাড়বে, ভবিষ্যতে বাড়ছে। আর বয়স্ক পপুলেশনটা দেখেন 65 প্লাস বললেই পারতাম, বা 60 প্লাস বললেই পারতাম, সেটাকে আমি অলরেডি বললাম 36% to 5.7%. সো ইফ ইউ লুক এট দিস, তাহলেই হবে। ফিউচার থাকলে, ওভারভিউ থাকলে, ফিউচার টেন্স যদি থাকে, ওভারভিউতে আপনি এন্ড রেজাল্ট দিবেন। ফিউচারের কথা বলার সময় ইট উইল ইনক্রিজ, ইট উইল হ্যাপেন, ইট উইল ওয়ার্ড ইউজ করতে পারেন। প্রেজেন্ট প্যাসিভ দিয়ে কিন্তু বলতে পারেন, মানে প্রেজেন্ট টেন্সে কথা বলছেন বাট ফিউচারের কথা ইঙ্গিত করছেন। ইট ইজ প্রেডিক্টেড দ্যাট, ইট ইজ এস্টিমেটেড দ্যাট, ইট ইজ প্রজেক্টেড দ্যাট, দ্য পপুলেশন ইজ এক্সপেক্টেড টু ইনক্রিজ, প্রজেক্টেড টু ইনক্রিজ, এভাবে করে কথা বলতে পারবেন কিন্তু, বা লিখতে পারবেন কিন্তু। সিমিলারলি ইটালিটা দেখেন কি হচ্ছে, 15 to 59 year age group হচ্ছে occupied the largest portion of the population in Italy, and predict করা হয়েছে যে এটা কমে যাবে। দেখেন এটা কমে যাবে। এরপরে স্ট্রাইকিং চেঞ্জ হচ্ছে 60 প্লাস এজ গ্রুপের সংখ্যাটা ডাবল হয়ে যাচ্ছে। এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট একটা চেঞ্জ, আগে কিন্তু এই সংখ্যাটা অনেক কম ছিল, এটা যে ডাবল হয়ে যাচ্ছে, দ্যাটস ইন্টারেস্টিং, কিন্তু সেটাই বললাম। One of the most striking changes is from the 15 plus year age group. Their population is expected to increase considerably. Considerably মানে কি, by a good amount, by a high amount, from 24.1 to 42.3, occupying most of the population. So occupying most of the population after this 15 to 59 age group. দেখেন এই ডেমোগ্রাফিকটা, বয়স্ক মানুষদের ডেমোগ্রাফিকটা কিন্তু মেজরিটি অফ দ্য পপুলেশন নিয়ে নিচ্ছে আফটার দিস এজ গ্রুপ, সেটাই বললাম। লাস্ট পয়েন্ট, ইয়াংগেস্ট এজ গ্রুপ বা ইয়াংগেস্ট ডেমোগ্রাফিক উইল স্টিল হ্যাভ দ্য স্মলেস্ট ফিগার। এটা কমবে, কতটুকু কমবে, এটার কমতিটা বলে দিলাম, ডিক্রিজ বাই দিয়ে আর কি। when you're dealing with age groups, এগুলো ওয়ার্ড খেয়াল রাখেন। সো এগুলো কিন্তু সব ইয়াতেই দেওয়া আছে, যেখানটা দিয়েছি সেখানে আছে। So remember, যখন এই এজ গ্রুপ দিয়ে আমরা ডিল করছি, এই এজ গ্রুপ, ডেমোগ্রাফিক, পিপল এজ বিনা তো এগুলো ওয়ার্ড ইউজ করলেই হবে। আচ্ছা, সো দ্যাট বিং সেড, আর আরেকটা হচ্ছে যে সাধারণত when you're doing graphs, pie chart bar chart যাই করেন না কেন, সাধারণত বেসিক নাম্বার দিতে পারে, সেলস ফিগার বলতে পারে, বাজেটারি অ্যালোকেশন যা করলাম একটু আগে সেটা বলতে পারে, or they can say stuff like this, যে এজ গ্রুপ, ডেমোগ্রাফিক, মানে পপুলেশনের এজ লেভেলটা, এই টাইপের ইনফরমেশন আসতে পারে। সো একটু কেয়ারফুল থাকেন। আচ্ছা, জাস্ট হোল্ড অন, আই হ্যাভ a few messages, একটু হোল্ড করেন। স্টুডেন্ট থেকে আসছে মেসেজ। All right, so let's move on. So read this chart again and দেখেন কোন জায়গায় কনফিউশন আছে নাকি।
এখানে চেকলিস্ট দেওয়াই আছে যে আইডেন্টিফাই ইনক্রিজেস ডিক্রিজেস কনস্ট্যান্ট ভ্যালুগুলো খেয়াল করবেন, কোনো নতুন জিনিস থাকলে বলবেন, কোনো ধরনের প্রিভেইলিং বা মেইন ট্রেন্ড থাকলে ওভারভিউতে বলতে পারেন। এটা হচ্ছে পাই চার্টের ফরম্যাট আর কি। রিড থ্রু দিস, দেখেন কারো কোনো কনফিউশন আছে নাকি, কোনো পার্ট বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে নাকি, জাস্ট চেক দিস আউট আর কি। All right then, so I guess কারো কোনো questions নেই এখানে, so let's move on. তাহলে এখন তো I think pie chart এর কনসেপ্টটা সবাই বুঝতে পেরেছেন। So next class we will discuss tables, but before that আমি আপনাদেরকে writing এর marking criteria একটু বুঝতে যাচ্ছিলাম। So essentially the examiner will be grading you on 4 criteria. এগুলোকে আমরা বলি task achievement. Examiner যা থেকে বলেছে ইনফরমেশনটা সামারাইজ করতে and information let's say the গ্রাফে যা আছে ইনফরমেশনটাকে কম্পেয়ার করতে, এই সামারাইজিং এন্ড কম্পেয়ারিং কে বলা হয় টাস্ক অ্যাচিভমেন্ট। নেক্সট মার্কিং ক্রাইটেরিয়াটা হচ্ছে কোহেরেন্স এন্ড কোহেশন, দ্যাট মিন্স আপনার প্যারাগ্রাফের ফ্লোটা, প্যারাগ্রাফের স্ট্রাকচার, হাউ দ্য প্যারাগ্রাফ ইজ ফ্লোয়িং, সেন্টেন্স টু সেন্টেন্সের লিঙ্কটা সেটা, এন্ড প্যারাগ্রাফ কয়টা করেছেন, ফরম্যাটটা ফলো করছেন কিনা। নেক্সট হচ্ছে আপনার ভোক্যাবস, স্পেলিং মিস্টেক হলে আপনাকে মার্ক কাটা যাবে। লাস্ট হচ্ছে আপনার গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ, আপনার ওভারঅল গ্রামাটিক্যাল বা গ্রামারের স্টাইলটা কিরকম। So you're being marked in these 4 criteria and bands basically 1 থেকে 9 এর মধ্যে। সাধারণত দেখা যাচ্ছে যে in most cases the lowest students can get is band 5 because যদি টাস্ক আপনি ঠিকমতো অ্যাড্রেস করে ফেলেন, টাস্কটা যদি ঠিকমতো আপনি টাস্কের জন্য just বসেন, you just complete the task, examiner band 5 আপনাকে দিয়ে দিবে। তারপর আমরা band 3 and band 4 থেকে দেখব, but before that let's have a break. এখন তো মাগরিবের আজানের সময় হয়ে যাচ্ছে অলমোস্ট। যারা প্যান্ডেমিকের জন্য সাপোর্ট সেন্টারে যেতে পারবে না তারা কি আপনাকে মেসেঞ্জারে আমি চেক করি না, যারা ঢাকার বাইরে আছেন তাদেরই শুধু খাতা চেক করছি। যারা সাপোর্ট সেন্টারে যেতে পারছেন না, বেসিক্যালি প্যান্ডেমিকের জন্য ব্যাপারটা বুঝলাম না, বিকজ দেখা যাচ্ছে এখন তো ঢাকা শহরে সবাই চলাফেরা করছে। এখন হ্যাঁ, সিন্স ইউ হ্যাভ রিকভার্ড, যদি আপনার রিকভারিটা হয়ে যায় তাহলে আপনি যদি আপনার মানে স্কেয়ারটা থাকে, একটা কাজ করতে পারেন, খাতাটা জাস্ট জমা দিয়ে আর কি। It's not like you to interact with anyone. ধরেন if you live nearby, মাস্ক পরে যাবেন, খাতা দিবেন, ফিডব্যাক আপনাকে তার সাপোর্ট সেন্টার থেকে আসবে। লাইক বেসিক্যালি you don't have to interact with anyone আর কি। আপনাদের ভ্যালিডিটি তো 6 মাসের জন্যই আছে, সো এমন না যে দেখা যাচ্ছে যে এখনই খাতা দিতে হবে। give it a week or two, give it a month, দরকার হলে তারপর আপনি সাপোর্ট সেন্টারে গিয়ে প্র্যাকটিসটা করেন, কপিস গুলো চেকিং করা, তাহলেই হয়ে যাচ্ছে। এখন সাধারণত আমি at the moment খাতা চেক করছি for students who are based out of Dhaka, because otherwise দেখা যাচ্ছে যে সবার খাতা যদি অনলাইনে চেক করি, it actually takes a lot of time. সামনাসামনি যদি খাতা চেক করে দিই 5-10 মিনিট লাগে। এখন যদি আমি অনলাইনে খাতা চেক করি, it takes at least 20-25 minutes if not more. সেই জন্য সাপোর্ট সেন্টার would be the best bet, and since আপনাদের ভ্যালিডিটি আছে, give it some time, after you recover তখন আপনি সাপোর্ট সেন্টারে যান আর কি, কোনো সমস্যা নেই। All right, Talia, let's have a quick break. No problem. So let's have a quick break for like 10 minutes. Now is a break thing. তারপর আমরা marking criteria to discuss করে we'll end the session আজকে। Okay.
So we have a few questions. Maximum quieter writing একবারে দেখাতে পারবো. Students who live in Dhaka is deprived. This is a very sad thing. Basically, online checking to personally আমি করি না. Just that যারা ঢাকার বাইরে থাকে তাদেরই আমি খাতা চেক করে দেই. But তারপরও এমন না যে আমি প্রতিদিনই খাতা চেক করি. Like I said, checking one copy takes a lot of time and it's not a part of the job responsibility I have been given. তারপরও যারা ঢাকার বাইরে থাকে তাদের খাতায় আমি চেক করি, সো ইউজুয়ালি টাস্ক 1 এন্ড টাস্ক 2 চেক করি ওয়ান্স আ উইক, দুইটা খাতা, নট মোর দ্যান দ্যাট। আপনারা যারা সাপোর্ট সেন্টারে খাতা জমা দিতে চাচ্ছেন আপনারা তো আরো ভালো অ্যাডভান্টেজ পাচ্ছেন। জাস্ট তিনটা খাতা লিখবেন, তিনটা রাইটিং টাস্ক লিখবেন অন আ সেপারেট শিট, লেটস সে দুইটা টাস্ক 1 একটা টাস্ক 2, বা দুইটা টাস্ক 2 একটা টাস্ক 1, বা তিনটা টাস্ক 1 একবারে একটা সেপারেট লুজ শিটে লিখবেন। লিখে যদি টাস্ক 1 থেকে পারলে কোয়েশ্চেনের ফটোকপি দিলে ভালো হয়, যদি রাইটিং বুক থেকে করেন তাহলে জাস্ট টপিক 1 টপিক 2 টপিক 3 বলে পেজ নাম্বার দিলেই হয়ে যাবে, and then submit it to the support center. Maximum 3 copies. তারা 4 to 5 working days এর মধ্যেই ফিডব্যাক আপনাকে দিয়ে দিবে, so you're getting more a faster feedback from the support center কিন্তু। so যারা ঢাকায় আছেন you are getting a better advantage. I feel যে মেন্টরস এর একটা না একটা ব্রাঞ্চ তো ঢাকার শহরের সব জায়গায় আছে, উত্তরা, বনানী, মৌচাক, মিরপুর, কলাবাগান। so যেখানেই প্রয়োজন হয় সেখানে আপনি সেই মেন্টরশিপ আপনি জাস্ট রেজিস্ট্রেশনটা করা ফেলেন, আপনার আইডি কার্ডটা সেখান থেকে পেয়ে গেলে কিন্তু সাপোর্ট সেন্টারের কাজটা করতে পারছেন আর কি। ভাইয়া ইয়েস, ব্যাপারটা হচ্ছে আমি তো সাভারে থাকি, আরেকটা জিনিস হচ্ছে ফিডব্যাক কিভাবে দিবে? সাপোর্ট সেন্টারে তো সামনাসামনি ওরা খাতা চেক করে বলে দেয় আপনার ভুলগুলো কোথায় সাথে হয়েছে। সাথে ফেরত আপনি বলেন ভাই 3 থেকে 4 দিন, 3 থেকে 4 ডেজ। হ্যাঁ 3 থেকে 4 দিন পরে ভাইয়া দিবে, ফিডব্যাক দিবে। হ্যাঁ মানে আপনি খাতা ধরেন আজকে জমা দিলেন, আজকে হচ্ছে টিউসডে, সো ওয়েডনেসডে, থার্সডে, ফ্রাইডে, স্যাটারডে, সানডে, 5 দিন পর খাতা দিয়ে দিবে আপনাকে। আচ্ছা, এই ফিডব্যাকটা কি রিটেন ভাবে দিবে না মৌখিক ভাবে দিবে? ফিডব্যাক তো ওরা লিখে দেয়, আপনার ভুলগুলো তো ওরা দাগায় দিবে, কোথায় কোথায় ভুল হয়েছে তো ওরা তো দাগাচ্ছে নাম্বার 1। আচ্ছা ভাই, তাহলে যদি আমরা একটা কাজ করি যে আমাদের তো গ্রুপ আছে, আমরা সবাই গ্রুপে সেটা দিয়ে দিলাম, আর যিনি যাবেন তিনি আমাদের সবার গুলাকে জমা দিয়ে দিতে পারবেন ভাই? এটা তো এখন যিনি যাবেন সে কালেক্ট করবে কিভাবে খাতাগুলা? আমরা অ্যাকচুয়ালি গ্রুপে লিখে দিতাম, যদি আপনি যদি প্রিন্ট করেন। এখন এই জিনিসটা এভাবে করবে কিনা আমি জানি না এখন। এভাবে জমা দেওয়া যাবে যে যিনি যাবেন উনি সবারটা আর ছবি তুলে দিয়ে দিলাম ওনাকে? I don't think ওরা এটা অ্যাকসেপ্ট করবে। Like I said, it's more of an official issue. And like I'm saying, যে যারা আপনারা ঢাকার বাইরে আছেন তারা basically just send the copies to me. আর যারা basically ঢাকায় আছেন just go to the support center. I think that's a lot easier আর কি। I think that would be better. আর এটা ছাড়া আপনাদের মক টেস্টে কিন্তু অনলাইন ফিচার আছে, সো বাই দ্য টাইম উই এন্ড দ্য কোর্স আপনারা কিন্তু মক টেস্টটা অনলাইনে দিতে পারবেন, সো ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট। সো আচ্ছা, সো লেটস ক্যারি অন ইন দ্য মিন টাইম, এন্ড ডোন্ট ওয়ারি, হোপফুলি দেখবেন যে উইদিন আ ফিউ উইকস আমরা কিন্তু সাপোর্ট সেন্টারের চেকিং ফ্যাসিলিটিটাও অনলাইনে শিফট করে ফেলবো, সো এটা নিয়ে বেশি প্যারা খেয়েন না আপনারা। সো আই এম অ্যাকচুয়ালি ট্রাইং টু অ্যারেঞ্জ সামথিং লাইক দ্যাট। সো ওটা আপাতত যা বললাম এটা করেন, আর যারা ঢাকার বাইরে আছেন সেন্ড দ্য কপিজ টু মি। আফটার আ ফিউ উইকস দেখবেন যে হোপফুলি একটা অনলাইন চেকিং ফ্যাসিলিটি আমি ক্রিয়েট করার চেষ্টা করব, সো ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট। আচ্ছা, সো দ্যাট বিং সেড, আমি যে আপনাদের রাইটিং এ কিন্তু 4টা ক্রাইটেরিয়াতে মার্কিং করা হচ্ছে: টাস্ক অ্যাচিভমেন্ট, কোহেরেন্স কোহেশন, লেক্সিক্যাল রিসোর্স, গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ এন্ড অ্যাকুরেসি। So examiner কিন্তু out of band 9 এই 4টা ক্রাইটেরিয়াতে আপনার মার্কিংটা করছে, and this is how the marking works. Let's say একজন স্টুডেন্ট band 7 স্কোর করেছে রাইটিং এ, how does he score the 7? ফার্স্ট এক্সামিনার দেখছে সে রাইটিং এর টাস্কের রিকোয়ারমেন্টস গুলো ফুলফিল করতে পেরেছে কিনা, টাস্কের কাজগুলো শেষ করতে পেরেছে কিনা, ইন আদার ওয়ার্ডস সে সামারাইজিং এন্ড কম্প্যারিজনটা করেছে কিনা। ক্যান্ডিডেট যদি এই টাস্কটা ঠিকমতো নাই লিখতে পারে, এই সামারাইজিং এন্ড কম্প্যারিজন যদি একদমই না থাকে, উল্টাপাল্টা জিনিস লিখে আসে, ব্যান্ড 3 পাবে টাস্ক অ্যাচিভমেন্টে। বাট সাধারণত রিমেম্বার ব্যান্ড 4 বা ব্যান্ড 5 এর নিচে মার্কস যায় না, সো ব্যান্ড 4 থেকে দেখি। 4 হচ্ছে সে টাস্কটা লেখার চেষ্টা করেছে, মানে আমি যে ফরম্যাটটা দেখালাম না, ফরম্যাটটা ফলো করার চেষ্টা করেছে,
but the candidate does not cover all the key features or bullet points. The format may be inappropriate. So দেখা যাচ্ছে যে টাস্কটা কভার করার চেষ্টা করেছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে ফরম্যাটটা হয়তো বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না, তখন ব্যান্ড 4। ফরম্যাটের সমস্যা, মেইন ইনফরমেশন কভার করে নাই, এই হাইয়েস্ট পয়েন্ট লোয়েস্ট পয়েন্ট কমন ফিচার যা বলি সেটা কভার করা হয় নাই। বুলেট পয়েন্ট একাডেমিক না, বুলেট পয়েন্ট জিটির জন্য, জিটির ব্যাপারটা এখন লাগবে না। জেনারেল ট্রেনিং এর ক্ষেত্রে fails to clearly explain the purpose of the letter, so লেটারের পারপাস বুঝাতে পারে নাই। may confuse key features and একই জিনিস বারবার লিখে ফেলছেন, ব্যান্ড 4। ব্যান্ড 5 সাধারণত সবাই পায়। ব্যান্ড 5 দিচ্ছে if you generally address the task, কাজটা জাস্ট শেষ করছেন কোনো মতে 150 ওয়ার্ডে, সামারাইজ করার চেষ্টা করেছেন, ব্যান্ড 5 দিয়ে দিবে। এখন একাডেমিকের ব্যান্ড 5 এর প্যারামিটারটা হচ্ছে recounts details mechanically, আপনি জাস্ট সংখ্যা দিয়ে দিচ্ছেন, ক্রিকেট এত, ফুটবল এত, এটা এত, এটা এত, you're just mentioning numbers, কিন্তু কোনো ধরনের আপনি ওভারভিউ দেন নাই, ব্যান্ড 5। এটা ছাড়া ওভারভিউ দিচ্ছেন ঠিক আছে, কিন্তু আর ডায়াগ্রামের ডেসক্রিপশনটা দিয়েছেন, যেরকম আমি হাইয়েস্ট লোয়েস্ট পয়েন্টস যে বলি না, ডেসক্রিপশনটা দিয়েছেন ঠিক আছে, বাট ডেসক্রিপশন দেওয়ার পর কোনো ধরনের ডেটা নাই টু সাপোর্ট ইউর ডেসক্রিপশন। আপনি যে ডেসক্রিপশনটা দিলেন, প্রুফ কই? সো আইদার ডেটাকে আপনি মেকানিক্যালি যে সংখ্যা দিয়েছেন, ডেটার কোয়ালিটি ডিসক্রাইব করেন নাই, যেটা বেশিরভাগ স্টুডেন্ট করে, সেটার জন্য টাস্ক অ্যাচিভমেন্টে ব্যান্ড 5 পেয়ে যায়। অল্টারনেটিভলি ডেটার কোনো লেটস সে ডেসক্রিপশন ঠিকমতো দেওয়া হয় নাই, তখনও ব্যান্ড 5 হয়ে যায়। নেক্সট, প্রেজেন্স বাট inadequately covers key features bullet points, লেটস সে আপনি চেষ্টা করছেন মেইন ফিচারগুলো কভার করার, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে সামারাইজিং না করে আপনি বেশিরভাগ একটা ডিটেইলে ফোকাস করে যাচ্ছেন বেশি, there is a chance you will get a band 5 তাহলে। নেক্সট, band 6 কে আমি কনসিডার করি রাইটিং এর পাসিং স্কোর, এন্ড band 6 পাওয়া মানে you're actually a decent writer, addresses the requirements of the task, যা কাজ চেয়েছে এক্সামিনার সেটা, মানে আমি ক্লাসে যা দেখাচ্ছি, ফরম্যাট যা দেখাচ্ছি, ফরম্যাটটা ফলো করলে গ্যারান্টিড ব্যান্ড 6 থেকে 7 প্লাস। একাডেমিকের জন্য ওভারভিউতে দিচ্ছেন, এন্ড ওভারভিউতে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইনফরমেশন দিচ্ছেন, উড়াধুরা ইনফরমেশন দেওয়া যাবে না। অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইনফরমেশন আমি যেটা বলি, সাধারণত ওভারভিউতে লেটস সে দুইটা মেইন ফিচার ইনক্লুড করতে পারেন, লেটস সে দুইটা মেইন ফিচারের মধ্যে একটা কম্প্যারিজন করতে পারেন, সেটাই হলো presence and adequately highlights key features bullet points। তো আপনি কি ফিচার প্রেজেন্ট করছেন, adequately হাইলাইট করে যাচ্ছেন, বাট ডিটেইলসটা হয়তো রিলেভেন্ট না, ডিটেইলটা হয়তো একটু অফ টপিক হচ্ছে, বাট লেটস সে 70% অফ ইউর ইনফরমেশন ইজ ফাইন, তখন ব্যান্ড 6। লেটস সে আপনি ইনফরমেশনটা ঠিকমতো কভার করেছেন, কভারস দ্য রিকোয়ারমেন্টস অফ দ্য টাস্ক। একাডেমিকের ক্ষেত্রে আপনি ক্লিয়ারলি একটা ওভারভিউ দিচ্ছেন, এন্ড আপনার ওভারভিউতে বোঝা যাচ্ছে ডায়াগ্রামে ওভারঅল কি হচ্ছে, ডায়াগ্রামের প্যাটার্নটা বোঝা যাচ্ছে, ডায়াগ্রামের ডিফারেন্সটা বোঝা যাচ্ছে, ডায়াগ্রামের স্টেজেস বোঝা যাচ্ছে, আমি যেগুলো ওভারভিউ দিয়েছি আর কি, সেগুলো কিন্তু ব্যান্ড 7 এর ওভারভিউ। এন্ড যতগুলো ইনফরমেশন আছে, স্ট্যাটিক গ্রাফের জন্য 90% ইনফরমেশন আমি দিয়ে দেই। যদি আপনারা স্ট্যাটিক গ্রাফের বাদে আরেকটা গ্রাফ যেটা আছে নন স্ট্যাটিক গ্রাফ, মানে টাইম সিরিজ যখন আছে, টাইম সিরিজের ক্ষেত্রে যে আপ এন্ড ডাউন আছে, আপ এন্ড ডাউন যদি বোঝাতে পারেন ঠিক মতো এন্ড ফরম্যাটটা ফলো করেন, তাহলে কিন্তু ব্যান্ড 7 পেয়ে যাচ্ছেন। ব্যান্ড 8 হচ্ছে you're covering all the requirements and clearly appropriately সব পার্ট গুলো বুঝাই দিচ্ছেন। So remember, task achievement এ ব্যান্ড 7 প্লাস পাওয়া কিন্তু অনেক ইজি। স্টিক টু দ্য টপিক, ডেটা পয়েন্টস গুলো ঠিক মতো দিয়েন, ডেটার কোয়ালিটি গুলো ডিসক্রাইব করেন, ওভারভিউতে যে কম্প্যারিজনটা করি সেটা করেন, throughout the report make sure you summarize most of the information, স্ট্যাটিক গ্রাফ থাকলে, টাইম সিরিজ থাকলে মেক শিওর স্টার্টিং পয়েন্ট এই ফরম্যাটটা ফলো করেন, তাহলেই হচ্ছে কিন্তু 7-8 পেয়ে যাবেন ইজিলি টাস্ক অ্যাচিভমেন্টে। নেক্সট হচ্ছে আপনার প্যারাগ্রাফিং স্ট্রাকচার, যেটাকে বলি কোহেরেন্স এন্ড কোহেশন, অর ইন আদার ওয়ার্ডস সিসি। কোহেরেন্সের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আমি ব্যান্ড 5 থেকে শুরু করি, বিকজ প্যারাগ্রাফের একটা প্যাটার্ন আছে। এখন দেখেন এখানে বলেছে প্রেজেন্টস ইনফরমেশন উইথ সাম অর্গানাইজেশন, বাট देयर মে বি আ ল্যাক অফ প্রোগ্রেশন। প্রোগ্রেশন মানে হচ্ছে প্যারাগ্রাফে আপনার পয়েন্ট এ থেকে পয়েন্ট বি বা ইনফরমেশনের কোনো ধরনের চেঞ্জেস হচ্ছে না। আপনি যে একটা ইনফরমেশন আনলেন, ইনফরমেশনটা আপনি ঠিকমতো প্রেজেন্ট করতে পারছেন না, সেটাকে বলে ল্যাক অফ প্রোগ্রেশন। Makes inadequate, inaccurate or overuse of cohesive devices. Cohesive device মানে কি? Let's say moreover, furthermore, however, অনেক স্টুডেন্টরা করে কি প্রত্যেকটা লাইনে ইউজ করে, বাট আপনারা জানেন আমরা যখন প্যারাগ্রাফের মুড চেঞ্জ করি, প্যারাগ্রাফের আইডিয়াটা চেঞ্জ করি, তখনই আমরা কোহেসিভ ডিভাইস বা লিঙ্কার্স ইউজ করি। এটা ছাড়া দেখা যাচ্ছে যে আপনার লেখাটা রেপিটেটিভ হয়ে যাচ্ছে, প্রোনাউন্স ইউজ করেন নাই, সাবস্টিটিউশন ইউজ করছেন না, ইনফরমেশন যখন আনছেন, রিমেম্বার আমি অ্যাকর্ডিং টু দ্য গ্রাফ অ্যাজ সিন ফ্রম দ্য গ্রাফ দেই, রেফারেন্সিং করি, কোনো ধরনের রেফারেন্সিং নাই, তখন ব্যান্ড 5 দিয়ে দিচ্ছে।
সো এসেনশিয়ালি আপনার প্যারাগ্রাফের স্ট্রাকচারের কোয়ালিটিটা, প্যারাগ্রাফের ইনফরমেশনের যদি কোনো ফ্লো না থাকে, যদি প্যারাগ্রাফটা প্রগ্রেস না করে, দ্যাট মিনস লেটস আমি যেরকম স্ট্যাটিক গ্রাফ করি, হাইয়েস্ট পয়েন্ট লোয়েস্ট পয়েন্ট ডিসকাস করি আর একটা প্যারাগ্রাফের মিড পয়েন্ট ডিসকাস করি, বা হাইয়েস্ট পয়েন্ট ডিসকাস করে মিড পয়েন্টস ডিসকাস করে লোয়েস্ট পয়েন্ট ডিসকাস করি, দেয়ার ইজ আ প্রোগ্রেশন। সিমিলারলি আমরা যখন টাইম সিরিজ করছি, একটা ক্যাটাগরি স্টার্টিং থেকে এন্ডিং, নেক্সট ক্যাটাগরি স্টার্টিং থেকে এন্ডিং, দেয়ার ইজ আ প্রোগ্রেশন। এই প্রোগ্রেশন যদি আপনার প্যারাগ্রাফগুলো না দেখাতে পারে, তখনই কিন্তু ব্যান্ড 5 হয়ে যাচ্ছে। এন্ড লিঙ্কার্স এর ইউসেজটা ইম্পর্টেন্ট। ব্যান্ড 6 সেটাই ঠিকমতো অ্যারেঞ্জ করেছেন, প্রোগ্রেশন হচ্ছে, রেফারেন্সিং এ সমস্যা আছে, বা তারপর প্রোগ্রেশনটা রাখতে পারলে ব্যান্ড 6, রেফারেন্সিং প্রোগ্রেশন ইউজ ঠিকমতো করতে পারলে ব্যান্ড 7, একটু ছোটখাটো কোহেসিভ ব্যবস্থা হয়তো সমস্যা আছে। প্যারাগ্রাফ স্ট্রাকচার যদি পারফেক্ট হয় যেভাবে আমি দেখালাম, এন্ড ইফ ইউ ম্যানেজ দ্য অ্যাসপেক্টস অফ কোহেশন, যেটা আমি একটু আগে বললাম, তাহলে কিন্তু ব্যান্ড 8 দিয়ে দিবে আপনাকে। নেক্সট হচ্ছে ভোক্যাবস, যেটাকে বলি লেক্সিক্যাল রিসোর্স। এখন যদি মনে করেন আপনার ইউসেজটা লিমিটেড, আপনি আপনার থটস গুলো ঠিক মতো প্রকাশ করতে পারছেন না, কয়েকটা ওয়ার্ড ভুল যাচ্ছে, বাট মেজরিটিও বলবো না, মিনিমালি লাইক বেসিক ইনফরমেশনটা কনভে করতে পেরেছেন, ব্যান্ড 5। কিন্তু অনেকগুলো স্পেলিং মিস্টেক করেছেন, ঠিকমতো ভোক্যাব ইউজ করছেন, ভোক্যাবের ইউসেজটা ঠিক আছে, মোস্ট অফ ইউর ওয়ার্ডস আর ফাইন, আনকমন ওয়ার্ডস ইউজ করলে হয়তো ভুল হচ্ছে, বাট জেনারেলি নর্মাল ওয়ার্ডস ইউজ করলে ঠিক আছে, ছোটখাটো কয়েকটা স্পেলিং মিস্টেক, ব্যান্ড 6। খুবই কম স্পেলিং মিস্টেক, and most of your vocabs make sense. Variation এনেছেন, band 7 and so on. Last part grammar, which is very important, কিন্তু only uses a limited range of structures. That means sentence structure এর কোনো variation নাই। এই জন্য আমি স্ট্রেস করি গ্রামারে ভালো মার্ক পাওয়ার জন্য ভ্যারিয়েশন আনতে হবে, এই ভ্যারিয়েশনটা ভালো করতে গিয়ে কিন্তু এটাও ভালো হয়ে যাচ্ছে। সিমিলারলি যদি আমি জাস্ট সিম্পল সেন্টেন্সে আমার লেখাটা লিখি, আমার কিন্তু লেখার প্রোগ্রেশনটাও ইনহিবিট করে দেয়, আমার লেখার প্রোগ্রেশনটাও খারাপ করে দেয় কিন্তু। এই জন্য I would be recommending যে এই জিনিসটা আর এই জিনিসটা are very closely related. So এই জন্য আমি চেষ্টা করি complex compound sentence লেখার জন্য, and if you manage to write in complex compound forms, তাহলে কিন্তু আপনার মার্কিংটাও ভালো হচ্ছে। হ্যাঁ, you're definitely making grammatical errors, but depends. যদি মনে করেন 70 থেকে 80% of your sentences are fine, simple compound complex ইউজ করেছেন ঠিকমতো, বা চেষ্টা করছেন ইউজ করার জন্য, band 6। মনে করেন একটা গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক নাই, কিন্তু একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স নাই, band 5। অনেকগুলো গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক করছেন আর চেষ্টা করছেন সিম্পল কম্পাউন্ড কমপ্লেক্স করার, তারপরও হচ্ছে না, band 5। band 7 varieties of sentences, and এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট গ্রামারে band 7 পাওয়ার জন্য। মেজরিটি অফ ইউর সেন্টেন্সেস শুড বি এরর ফ্রি। এই জন্য সাপোর্ট সেন্টারে যখন যাবেন, তারা আপনার খাতা চেক করে দিবে, তো তাদের থেকে যখন ফিডব্যাকটা পাচ্ছেন, you can actually get that practice. And what I'll try to do is দেখি after, hopefully within the next few weeks, হ্যাঁ, hello, sorry, for a second I got disconnected. যা বলছিলাম, so যদি ততদিনে সাপোর্ট সেন্টার কোনোভাবে যদি চালু করা যায়, আপনাদের সবগুলো কিন্তু অনলাইনে হবে, লাইক চেকিং টেকিং, বাট যেরকম আপনাদের অনলাইন মক টেস্টটা হোপফুলি চালু হয়ে যাবে বাই দ্য টাইম আওয়ার কোর্স এন্ডস, সো যারা একদম ঢাকায় এসে মক টেস্ট দিতে পারবেন না, বাসায় বসে বসে অনলাইনে মক টেস্ট দিতে পারবেন। Similarly, we are planning on something like that আর কি, but if that doesn't happen, just come to Mentors and give your copy. যারা একদম ঢাকার বাইরে আছেন, যেরকম আপনারা একজন সাভারে আছেন আর একজন আপু হয়তো আসতে পারছেন না because she's out of town, so তারা আমাকে once a week task 1 task 2 দূরে করে দিয়ে সপ্তাহ শেষে পেয়ে যাবেন, because it actually takes like, trust me when I say this, একটা খাতা চেক করতে লাগে approximately 15 to 20 minutes, especially when I'm checking the copy online আর কি। So এই জন্য দেখা যাচ্ছে যে I would be recommending যে সামনাসামনি চেক করানোটা, it's easier and it's actually a lot better. But তারপরও হ্যাঁ, যারা একদম আসতে পারছেন না, তাদের জন্য I'll try to manage an alternative আর কি। So there's that. All right, তাহলে কারো কোনো questions বা কারো কোনো queries before we finish? আচ্ছা, so সবাই আবার সাইলেন্ট মোডে চলে গেল। ঠিক আছে, তাহলে আজকের জন্য we're done. Thank you very much. So আজকে মেইন টেকঅ্যাওয়ে ছিল যে পাই চার্টের ফরম্যাটটা, এন্ড যেভাবে আমরা বার চার্ট এন্ড বার চার্ট দ্য টাইম সিরিজ করেছি, পাই চার্টের ফরম্যাটটাও কিন্তু একইভাবে আসছে। Someone has a question, mock টেস্টের রেজাল্ট আর মেইন এক্সামের রেজাল্ট কি
maximum কি related most of the time they're very close মনে করেন mock test এ যা পাচ্ছেন main exam এ ওর থেকে 0.5 কম বেশি give or take সেরকম চলে আসবে এভাবে writing task 1 এ যদি 125 words হয় তাহলে হ্যাঁ definitely তখন task achievement থেকে মার্ক কাটবে for every 10 words missing আপনার 0.5 করে মাইনাস হবে task achievement থেকে because examiner parameter এ দিয়েছে 150 words and আপনার wording টা under length হয়ে যাচ্ছে তখন সো একটা পেনাল্টি ক্যারি করবে আর কি all right তাহলে কারো কোনো questions ভাইয়া সাপোর্ট সেন্টারে যখন নিয়ে যাব তখন আমাদের পেজ অনুযায়ী মানে কিরকম লাইন লিখবো মানে 1.5 পেজ হবে এরকম কিছু মানে word page আর আমাদের লেখার সময় word count করবেন আপনারা word limit তো 150 so লিখতে লিখতে তো ধরলাম 200 হয়ে যায় after you're done writing make sure you count যেরকম আমার কিন্তু ছোটবেলার হ্যাবিট ছিল 1 2 3 4 5 6 7 8 এভাবে করে কাউন্ট করতাম so make sure you count your words যারা কম্পিউটার বেসড আইএলটিএস দিবেন তাদের চিন্তা নেই ওয়ার্ড স্পেল চেক থাকবে স্পেল চেক বলছি কেন ওয়ার্ড কাউন্টার থাকবে আদারওয়াইজ ওয়ার্ড গুলা কাউন্ট করে ফেলেন তাহলে বুঝতে পারবেন কত ওয়ার্ডস হয়েছে একটা আন্দাজ যেতে হয়ে যায় সাপোর্ট সেন্টার হলে জাস্ট একটা টাস্ক একটা পেজে করলেই আই থিংক টাস্ক ওয়ান পেজে হয়ে যায় তো 3টা পেজে করে স্টেপল করে জমা দিয়েন বলেন এই ব্যাচের স্টুডেন্ট তাহলেই হবে এই ব্যাচের স্টুডেন্ট এন্ড আইডি কার্ডটা দেখে বলেন যে খাতা সাবমিশন করতে আসছি আর কোনো ধরনের যদি প্রবলেম হয় বা ইফ ইউ হ্যাভ এনি কাইন্ড অফ ইস্যুস হোয়াটসএভার আমাকে সাথে সাথে একটা কল দিয়েন বা টক টু দ্য ব্রাঞ্চ ম্যানেজার যদি কোনো ধরনের প্রবলেম ফেস করেন আর কি অল রাইট তাহলে সো আই গেস কারো কোনো কোয়েশ্চেন্স নেই এখানে ঠিক আছে তাহলে ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েরিজ তারপরও ডু লেট মি নো না এক্সাক্ট 150 হলে তো ঝামেলা নাই এক্সাক্ট 150 হলেই ইটস ফাইন কোনো ধরনের পেনাল্টি নাই and like I said লিখতে লিখতে তো 150 এর উপরে যাবেই and trust me when I say this writing task 1 কিন্তু actually it's huge so সাধারণত লিখতে লিখতেই এটার word limit কিন্তু আরো বেশি হয় আর কি all right তাহলে so thank you very much and that's question we are done আর আপনার খাতা তো আমি পেয়েছি so I'll basically check it and give you the feedback as soon as I can আর কি একটু টাইম লাগবে but ওটাই and as for the rest of you I would recommend আপনারা সাপোর্ট সেন্টারে খাতা দেন এটা ছাড়া আরেকটা কাজ করতে পারেন যদি মেন্টরিস খোলা আপনাকে আসতে পারেন I mean I said there so সাপোর্ট সেন্টার থেকে খাতা চেক করে আমার সাথে একটু বসতে পারেন you can show me your problems as well all right তাহলে thank you very much আজকের জন্য we are done take care and have a nice evening goodbye